Hello everyone, good afternoon. Welcome to PW Kannada YouTube channel. ಇವತ್ತು ನಾವು KCET ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆನಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ? ಸನತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಭಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಹಲೋ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. Good afternoon everyone. 𝐒𝐂𝐍𝐍𝐀𝐃, welcome to the session. ಪಾಲ್ JE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಪ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದೀಪ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಾಲ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes. Shall we start? Yes, Preetham. ಹಬ್ಬಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಗ್ ಲೈಫ್ ನಾಳೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಜೋಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ, ಬಿಸಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ AC ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ. ತಂಪು ಕೂಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Paul, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Abhishek, already have informed in Sarthak 2.0 batch. What is the difference between YouTube as well as Sarthak 2.0? Okay, Manvit. Yes. Okay. It's just me. Correct. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಥವಾ January 2024 ಇಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಇಂದ January 2024 ಇಂದ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದು, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. I'll be starting from moving charges and magnetism and matter, and electromagnetic induction. The last one, alternating current. Okay, yes. Yes, Manvit. Okay, so join adra. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ನೆನ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆಸಮ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. I'll multiplying powers of a micro charge. If charge have same micro charge, should we take micro as common multiplication? No, 10 power minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ 10 power minus 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 10 power minus 6 ನ ಆಚೆ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದ್ವಿಶತಕ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ್ವಿಶತಕ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. T20 ನಡೀತಾ ಇದೆ, IPL. ಸೊ ಆ IPL ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ KPL ಆಡೋಣ. KCET ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. KCET ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಹಿತ ಆಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ 13 ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಆ 13 ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ 13 to 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ 13 ಪ್ಲಸ್ ಈ 15 ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 28 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ. KPL, KCET ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಯಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ? ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಎಸ್. ಓಕೆ. ಕಿಂಗ್ 1 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. IPL ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ಗೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ BPL ಕಾರ್ಡ್. ಎಸ್. ರೆಡಿನಾ? ಎಸ್. come on boys and girls, are you guys ready for today's session? ಬೇಗ ಈ ಜೋಶ್ ಕಡೆವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಈ ಜೋಶ್ ಕಡೆವರೆಗೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ 100%. Thank you so much. Thank you. Okay. So let's get started. ಸೊ ಎಲ್ಲ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ KCET ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿರುವ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇವತ್ತು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಫೈಲ್ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಬಿಗ್ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಲಾರ್ಜ್ ಫೈಲ್ ಇಂದ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೈಫೈ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ವೈಫೈ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಜೋಶು ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸರ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ PYQ, ಬರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ here I can consider most important concept, okay? MIC ಅಂತಂದ್ರೆ most important concepts plus most important problems, okay? plus PYQ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ಸರ್ ವೆನ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಫಾರ್ ಮೀ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಓಕೆ, 2.5 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಅವರ್ಸ್, ಓಕೆ? 10 ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಬ್ರೇಕ್ಸ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ 100 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟೋಟಲ್ 10 ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಓಕೆ? 10 ಅವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ 10 ಅವರ್ಸ್ ನೀವು ಕೂತಿದ್ದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡು, ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, yes Abhay, yes, okay? Now next one, sir break ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರ. ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ? ಎಸ್ ತೇಜಸ್, ಎಸ್. ಸ್ವಾತಿ, ಹಾಯ್. ರಾಕ್ ಬೀಟ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ by studying some material? Depends on you, okay? It is completely depends on you. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಸೆಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ PYQs, ಓಕೆ? ಫಸ್ಟ್ KCET PYQs ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ KCET ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಓಕೆ? ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ plus PYQs. Yes, it is possible. Yes, it's possible. Clear? Okay, now let's get started with our first. Okay, so this is a very important one, okay? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗಿವ್ ಮಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ 10-11 ಗಂಟೆ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ. ಗಿವ್ ಮಿ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ? ಫೈನ್. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ ಥ್ರೂ ದ ಲಿಂಕ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು, ಓಕೆ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು, ಓಕೆ?
ಎಸ್ ಯಶು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಓಕೆ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಡೀತಿದೆ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಈ ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರೌಂಡ್ 5 to 7 ಫ್ರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಓಕೆ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ ಟು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಪ್ ಟು 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಕ್ವಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಸಹಿತ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸೊ 4 ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ 4 ಇದೊಂದು 3 7 10 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ 13 ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ 13 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ 26 to 28 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬೋವೆತ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಎಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಎನಿ ಹೌ ಯುಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ರೈಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ A to Z ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Biot-Savart's law ಟಾಪಿಕ್ 1 Biot-Savart's law ಸೊ Biot-Savart's law ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಟ್ ಎ ಗಿವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು Biot's laws ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಥಿಯರಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಹಿತನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಓಕೆ ನೌ when charge moving with a constant velocity okay with a constant velocity ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ both electric field plus magnetic field both electric field and magnetic field get your point and ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ v not equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅವಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೆಟ್ ಯು ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ in which if there is an external charge brought into that region it will experience a electric force. ಇದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಹಿತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, in which the magnetic force can be experienced. Simple. Okay, now what is the unit of a magnetic field? That is a Tesla. Okay, that is a Tesla, right? So next one, Biot-Savart's law. Illi direct agi namge gottide. So this Biot-Savart's law used to find out the magnitude of magnetic field at a given point. Okay, given point andre from current carrying wire inda ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ವೈರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ವೈರ್ನು ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು Biot-Savart's ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ Biot-Savart's ಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Biot-Savart's ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ that is a magnetic field due to that current element is also increases. Directly proportional. Next one, directly proportional to the sine of angle. Sine of the angle between the current element and the line joining the point which magnetic field is calculated. Okay, that is the sine theta. Next one, last one, inversely proportional to the square of the distance between the current element and the point at which magnetic field is calculated. That is 1 divided by r square. Inversely proportional. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡಿ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲಿಟಿನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂತೀನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ IDL sin theta divided by r square. Okay, so this is the scalar form. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? dB, because the magnetic field is a vector quantity. It has both magnitude as well as a direction. So magnitude, I mean ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಐ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್. Get your point? This is asked multiple times. Okay, this question is asked for multiple times. Got it? Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Now, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, elemental DL is the elemental current, direction along the direction of a current. ಯಾವ directional current ಹೋಗುತ್ತೆ, that will be the direction of a
elemental current. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ to find out the direction of a magnetic field, ಏನು magnitude ಅಂದ್ರೆ using formula we can calculate, but what about direction? Direction can be calculated, direction can be known. Okay, direction can be known by using Maxwell's right hand thumb rule. Okay, right hand thumb rule, Maxwell's right hand thumb rule, RHTR, right hand thumb rule. Okay. Not only good marks, best marks expect ಮಾಡಬಹುದು. Deadly, not only good marks, you can expect best ಅಥವಾ very best ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Okay, got it. Next one. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. Yes, let's start answering your questions. The first question, magnetic field dB due to small, first ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, magnetic field dB due to a small current element dl at a distance. Okay, at a distance, this should be r. Okay, at a distance r, and element carrying current I. Element carrying current I. What is the right answer? Yes, what is the right answer? Just previous slide alli ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Wow, very good, very good, very good, very good boys and girls. Wonderful, wonderful, very good. Okay, so right answer. So ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಬರೆಯೋಣ. dB vector that is equal to mu naught divided by 4 pi I and dl vector into r vector divided by r cube. Okay, this is the vector form. Now which is the right answer? So elimination, ಇಲ್ಲಿ r cube ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ I square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ I square ಇದೆ, I square ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, so ಇಲ್ಲಿ r square ಇದೆ. Wrong. ಇಲ್ಲಿ I r ಇದೆ, r cube ಇದೆ. Yes, okay, ನೋಡೋಣ. Next one ಅಣ್ಣ, mu naught 4 pi I dl cross r, ಇಲ್ಲಿ r square ಇದೆ, gone. Next one, dB mu naught I square, ಇಲ್ಲಿ I square ಇದೆ, gone. Therefore right answer for our question, that is option B. Option B is the right answer. Very good, 95%, 95, very good. Okay, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ. Yes, we will lead board. Okay, lead board. Fine. ನಿದೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದಿತ್ಯ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಧನಶ್ರೀ, ರವಿ ಕಿರಣ್, ತನುಶ್ರೀ, ಸ್ನೇಹ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 43. ಬೇರೆಯವರು ಸಹಿತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಈ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ one question fixed, one question fixed. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 question fixed. ಓಕೆ, 1 question fixed, 1 2 3 and 4. ಸೊ ಈ 4 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 question fix. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆನಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎಸ್, PRM, ಎಸ್, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈನೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಸರ್ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, magnetic field at the center of a current carrying circular loop. So ಇಲ್ಲಿ finite straight wire, okay, straight wire carrying conductor. Next one, circular loop. Next one, circular arc. Next one, circular coil. ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈನೈಟ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್, ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught divided by 4 pi. ಓಕೆ, I divided by r ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, sin θ1 ಪ್ಲಸ್ sin θ2. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್, ಸರ್ ಈ θ1 θ2 ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಲ್ವಾ?
ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ and using right hand thumb rule, okay, right hand thumb rule, okay, right hand thumb rule at a point P, okay. Okay. ಓದ್ಬೇಡ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಳಗಡೆ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ using Maxwell's right hand thumb rule, okay, inward or outward? Yes, very good, Maxwell's right hand thumb rule. So consider myself Maxwell, this is my right hand and I'll be holding this conductor. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಟಿಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಟಿಪ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವ್ what about theta 1 and theta 2? So from this center line, okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ತರ theta 1, ಇದು theta 2. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಬರಿಬಹುದು, ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Okay, now next one. So special cases, magnetic field due to infinite straight wire, straight current carrying wire. Okay, infinite ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಈ ಕಡೆನೂ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಫೈನೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ theta 1. ಬಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಂಗಲ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲೆಂತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 90 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್, ಓಕೆ, ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ theta 2, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ theta 2. ಬಟ್ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. theta 1 ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ theta 2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ original formula, that is B is equal to mu naught divided by 4 pi, okay, I divided by R sin theta 1 value is to 90 degree plus sin 90 degree. Sin 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? B is equal to mu naught I divided by 4 pi R bracket 1 plus 1. Okay, so finally you will be getting direct question. Okay, multiple times ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದೇ question ನ. Okay, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? mu naught divided by 4 pi 2I divided by R. This is the final expression. Right? Yes, very good, very good. Now next one, magnetic field due to semi-finite ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈನೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈನೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ. Now again same rules you have to follow. This is I and let's consider this is a finite wire. Okay, this is a finite wire. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ finite wire ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. So let me consider, okay, one second. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನೈಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ. ಸೊ ಎಟ್ what distance? This is the finite distance. Okay, so this point I have to calculate
what is the magnetic field? What is the magnetic field at a point P? What is the magnetic field at a point P? What is the magnetic field at a point P? P. Okay. What is the magnetic field at a point P? P. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈರ್ ಇದೆನಾ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈರ್ ಇದೆನಾ? No. So that means ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ. θ2 becomes 0 degree. Okay. And what about infinite? ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಇಂಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ದಿಸ್ θ1 will be 90 degree. And the distance from here to here, that is the r itself. Now, same formula. Use the same formula. B is equal to mu naught divided by 4 pi. Mu naught divided by 4 pi. I divided by r sin θ1 is to θ1 90 degree plus θ2 sin 0 degree. So B is equal to mu naught I divided by 4 pi r bracket sin 90 is to 1. Sin 0 is to 0. Therefore, it is the 1 itself. So B is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by r. Is that clear? Is that clear? Fine. Isthe simple ಏನilla. First application it is done. Okay? Yes. Okay? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೋ ಸರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So let's move on to the next case, that is straight wire, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು θ2 ಇದೆ. ಓಕೆ, θ2 as a some angle ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ 90 ಒಳಗಡೆ ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಇರಬಹುದು. 0 ಇಂದ 90 ಆಂಗಲ್, ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ θ ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, θ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಓಕೆ, 0 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ θ1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ that is a 90 degree. That is a 90 degree. That is a θ1. So finally, again use the same method, that is a I, current I, and this is a R. Separation from the point P. Okay. So B is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R sin θ1 is to 90 plus sin θ2 is to θ. So now further simplification, mu naught divided by 4 pi I divided by r sin 90 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1. So 1 plus sin θ. This is the final expression. ಒಂದ್ಸತಿ ಜೆಇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ, ಒಂದ್ಸತಿ ಜೆಇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜೆಇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ 2006 2010 ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ KCET ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ KCET ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಈ ವೈರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವೈರ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ IIT. Got it? Okay. Now, next one. Yes. Question. Try to answer for this question. Integer, just number ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, 10 powers ಎಲ್ಲ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. Okay, just number ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Let's start solving this question. Find the magnetic field at a point P. Okay, this is the point P. Fine. Next one, at a distance R, that is a 10 meter. So next ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Due to current carrying a wire. So ಇಲ್ಲಿ current carrying is 2 ampere ಅನ್ಕೋಣ. Okay, so let's consider this is a 2 ampere and θ1 is to 45 degree. What is the angle? θ1, that is the 45 degree, and θ2 is to 30 degree. And answer this question. Okay, ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಗ. Okay, just
ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ R, ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, θ1 ಪ್ಲಸ್ sin θ2. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ KCET ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, B is equal to, ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 10⁻⁷. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಹೌ ಸರ್ ಹೌ 4π that is a 10⁻⁷, it is a constant. Okay, constant. Next one, next, what is I value? 2. What is distance? 10 meter. Sin θ1 is 2, 45 plus sin θ2 is 2, 30 degree. Okay, now further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ okay fine. So ಇಲ್ಲಿ 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ 10 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ 10 ನ ಪವರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 × 10⁻⁸ ಬ್ರಾಕೆಟ್ sin 45 is 2, sin 45 that is the 1/√2. Am I right? 0, 1/2, 1/√2. Yes. And what about this one? Sin 30 that is the 1/2. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 × 10⁻⁸. Okay, 2 × 10⁻⁸. and ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ √2 ಮಾಡ್ತೀನಿ, √2 and √2 plus 1/2. Okay, now further simplification ಮಾಡೋಣ. B that is equal to 2 × 10⁻⁸ into ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ √2/2 plus 1/2. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ 2 ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆಚೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 × 10⁻⁸ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 and √2 plus 1. and further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ that is a 10⁻⁸ and √2 ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, 1.414 plus 1. okay, now further simplification, B is equal to ಈ 1.414 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2.414 into 10⁻⁸. okay, 10⁻⁸ Tesla. This is simple equation. Got it? Okay, very good. okay, now okay, voting ಎಷ್ಟು ಬರೀತು, 2.2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಲ್ಲ, 2.1414 ಅಲ್ಲ, 4 ಎಲ್ಲಿ 414. ಓಕೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2.414 ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ, 2 ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ, 2.4 ಇದ್ರೆ 2.4 ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟೇ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? 10⁻⁸. Now let's move on to the next question. Okay. Integer type again. Integer type ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 120 seconds. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ 120 seconds ನಮ್ಮ KCET ಇರೋದೇ 1 minute, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ let me consider point P. Okay, due to all the sides, okay, let me consider all the sides A only. Okay, this side is also A and this side is also A and this side is also A. Okay, now so current, let me consider current passing clockwise. Okay, current passing through this wire as a clockwise. Fine. Now try to understand here. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, A, B, C and D. Okay, from diagram. Okay, from diagram AB wire ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. from diagram AB, ಈ AB ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ at a point P. so ಈ point P ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ what is the distance? can you tell me what is the distance at a point P? what is the distance from a wire? What is the distance?
What is the distance? What is the distance? Yes, bega, bega, bega. What is the distance from wire at point P? What is the distance? R. A by 2, because here we have considered A alva. Half of it antandre A by 2. Half of it andre A by 2. So nothing but you are telling right only. That is R is equal to A by 2. Fine. Now, so, and it is a finite alva. Finite. Yes. Finite. This is also yes. And here try to answer this. What is the angle? Theta 1 and theta 2. What is the value of a theta 1 and a theta 2? Yes. What is the angle? Theta 1 and theta 2. It is the known Yaudido? Square alva? Yes. Known diagram. 45. Very good. 45. Sir, yake 45? Nodi, what is the angle? 60. And this is 90. 60 ili 90 adre. Okay, sorry, it is a 90. It is also 90. This is a 45. Right? So 45 adre, what about this one? 45. Idu 90. Total angle of a triangle. Okay, total internal of a triangle. Okay, internal angle of a triangle. Estagutte 180. So if it is a 90, it is a 45. And what about this one? 45. So 45, 45, 90 plus 40. Plus 90. Estagutte 180. Therefore, illi baritini. Theta 1 is equal to 45 degree and theta 2 is also 45 degree. Okay. Now, due to one wire, okay, magnetic field due to one. So let me consider due to wire, okay, this wire B1, okay, and this one B2, and this one B3. Okay, opposite direction lagtine. Okay, yes. This is B3 and this is B2 and the last one B4. Okay, due to B1. Okay, so it is the first general formula barkoli. What is the general formula? Mu naught divided by 4 pi I divided by R sine theta 1 plus sine theta 2. Got it? Okay. Now, B1 that is equal to mu naught divided by 4 pi. Okay, 4 pi. And I as it is. What is the value of R? What is the value of R here? What is the value of R? That is the A by 2. Right? So, illi nanu A by 2 anta barididini. Next one, theta 1 value 45 degree plus sine 45 degree. And next one, B1 that is equal to, idu ಮೇಲೆಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 mu naught I divided by 4 pi, okay, into A, and sine 45 that is the 1 by root 2 and it is also 1 by root 2. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 mu naught I divided by 4 pi A into 2 root 2. Okay, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, okay, 2 ones are 2 twos are 2 ones are 2 ones are, get cancel. So finally you will be having mu naught I divided by root 2 pi A. Okay, so this is due to one wire. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? mu naught I divided by root 2 pi A. This is due to only one wire. This is due to only one wire. Okay, due to all the wires. Okay, due to all the wires. Due to all the wires. ಎಷ್ಟು wires ಇದೆ? All the wires ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? What is the number of wires? What is the number of wires in this diagram? What is the number of wires? Rocky, correct. Very good. 4 times. So 4 ಇದೆ. Very good. Very good. So ಇಲ್ಲಿ due to all the wires, therefore B total magnetic field, that is a 4 times of a B1. Okay, B1. And we know that B1 that is equal to B2, that is equal to B3, that is equal to B4. Yake? Because it is a symmetry. Diagram nodra, symmetry. Therefore, 4 into, what is the B1 value? So mu naught I. Mu naught I divided by root 2 pi A. Root 2 pi A. Okay. So this is B total. B total that is equal to 4 mu naught I divided by root 2 pi A. Or ಇದು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರನು ಬರಿಬಹುದು. B total that is equal to, ಇದು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 16, right? 16 divided by 2 ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ mu naught I divided by pi A. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 8 mu naught I divided by pi A.
ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿ ಟೋಟಲ್ that is equal to 8 ಆಯ್ತಲ್ಲ, 4 into 2 ಬರಿಬೋದು, 2 root 2 mu naught I divided by pi a. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು? ಇದು ರೈಟೇ, ಇದು ರೈಟೇ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್. ಸರ್ ನಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ವೈರ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, inward in direction, right? Inward in direction. Now, idu nodi, due to this wire, use the right hand thumb rule, inward in direction, and use this thumb indicates direction of current. Idu downward, and at a point P, inward in direction, and idu BC idu nodi, direction of a current, C to B, and direction of a magnetic field into the plane. That means all are in the same direction. Hence, you can add it. Okay. So finally, here you can say it is a cross. Cross andre into the plane. Now next one, find the magnetic field at a point P on the axis. Okay, so okay, okay. Now first illi options baritini, which is the right option A. Option A, what is the magnetic field? Okay, mu naught I divided by 4 pi r. Next one, B 0, option C 1, option D mu naught divided by 4 pi I divided 2I divided by R. Which is the right answer? Bega bega bega. Yes, bega answer ಮಾಡಿ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Yes, 0 0 0 0 0 0. Very good, very good, very good, very good, very good. Option B, wonderful. Option B, yes, I explain ಮಾಡ್ತೀನಿ, don't worry. Okay, very good. Okay, now ಇವಾಗ ನೋಡಿ, for example, okay, for example, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೇನು, find the magnetic field at a point P on the axis of a wire, right? On the axis of a wire. ನೋಡಿ, for example, point ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, say point ಇಲ್ಲಿ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, point P. Let's consider this is a point P. And what is the distance? What is the distance from here to here? This is a R ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರಿ, right? R ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ R, still R. ಇಲ್ಲಿದ್ರೂ R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆನಾ? ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ದೆನ್? What is the angle then? So theta 1 becomes a 0. In the same way, ಈ ಕಡೆನೂ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದು P ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೈರ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವೈರ್. ಫೈನಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ವೈರ್. ಅಂದ್ರೆ what is the value of a theta 2? What is the value of a theta 2? That is also 0 degree. Therefore, apply the mathematical relation. What is the mathematical relation? B that is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R. Okay, I divided by R sin theta 1 plus sin theta 2. What is the value of sin theta 1 and theta 2? 0 and 0. So 0 plus 0. 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 into multiply. 0 into anything is 0. So therefore, right answer is 0. Got it? Okay. Right answer is 0. That is option B. Option B is the right answer. Very good. 73%. Wonderful, wonderful. Keep it up, guys. Good going. Now, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, magnetic field along the conductor. This is very, very important point. Next to problem solve ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂಡಲ್ಲ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, magnetic field along the conductor or wire is always 0. ಅಂದ್ರೆ on the axis of wire ಇದ್ರೆ magnetic field 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Yes, lead board. Let's check out. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನಿದೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸನತ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ CRX ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೀ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಧನಾಶ್ರೀ, ರವಿ ಕಿರಣ್, ಆದಿತ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ತಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಟು
ಆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓ, ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ಪೋಲ್ ಬಂತ ನೋಡಿ, ಪೋಲ್. ಎಸ್, ಪೋಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ current I? Okay, this should be I. Okay, this is I. Current I is shown in a diagram. Then a magnetic field at a point P is. Okay, so this is infinite. Okay, this is infinite. This is infinite wire. Okay, this is infinite. So infinite wire andre what is the angle? So ಇಲ್ಲಿ θ1 is equal to 45 degree and θ2 is equal to 90 degree. Right? Okay, now I am applying direct formula. Okay, B is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by, let me consider this distance as the D. Okay, from wire to point O, D. Sin 45, that is a 1 by root 2, and sin 90, that is a 1. Okay, and what is the direction of a magnetic field? Inward or outward? Inward or outward? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು right hand thumb rule. Inward, that is a cross. That is a cross. So ಇಲ್ಲಿ cross. Okay, so which is the right answer? Which is the right answer? Mu naught I divided by 4 pi D. Okay, ಇದೆ 1 by root 2 plus 1. 1 by root 2 plus 1. Outward ಇದೆ, the direct ಆಗಿ eliminate ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, therefore it is wrong. Therefore option A is the right. Option A is the right answer. Okay, very good, very good. Let's check out. 23%. Why? ಯಾಕೆ? ಏನಾಯ್ತು? ಅಭಯ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Yes, it is here. Yes. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೈರ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಇಸ್ mu naught divided by 4 pi I divided by R sin θ1 plus sin θ2. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. What is the angle of a θ1? This is a 45. ಯಾಕೆ 45? What is the angle at here? 90. At this point 90, but half way ಕಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is 45, this is 45. ಇವಾಗ 90 45 ಆಗಿದ್ರೆ what is the angle at θ1? That is also 45. Sir, ಯಾಕೆ 45? Because total internal angle of a triangle, it is a 180 degree. 180 degree ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what must be this θ1 value? That is a 45, right? So 45 plus 45 ಅದು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವೈರ್ 1 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತು. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 ನೋಡಿ, A to B ಒಂದು ವೈರ್, B to C ಒಂದು ವೈರ್, C to D ಒಂದು ವೈರ್, D to A ಒಂದು ವೈರ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 4 ವೈರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸನತ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿತೇಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಸ್ಪಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ JEE 2.0, ಸಾರಿ 2. JEE 0.21. ಎಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ್, ಯೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ. ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2 root 2 mu naught I divided by pi A. 2 root 2. Yes, option. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, direction of a current. Okay, this is the direction of a current. Okay, this is the direction of current. This is the direction of current. Inward, right hand thumb rule, and here also inward, and here also inward, and here also inward. So all are inward in direction. Outward ಇರೋ direction eliminate ಮಾಡಿ. Outward direction ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, inward ಇದೆ. But direct ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 root 2 mu naught I divided by pi A. ಸರ್, ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಒನ್.
Okay, this one we have solved. Okay, yes, option B is the right answer. Yes, let's check out. Very good. 23% ಇಂದ 66% ಗೆ ಬಂತು. Okay, 66% ವರೆಗೂ ಬಂತು. So let's move on to the next question. Yes, answer this question. Okay, ನೋಡೋಣ. Magnetism Matter along infinite long current. Okay, this question should be ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ವಲ್ಪ questions ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. So ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋಣ. Solenoid. Not solenoid, that is related to cylinder. Yes. Yes, okay. So this is done. Next one, Nora. Let's take it as a homework. This one already ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದರ ಮೇಲೆ. Homework question. Homework. Okay. So comment section ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ what is your answer ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay. What is your answer ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸನತ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್. Now let's consider current ಈ direction flow ಆಗ್ತಿದೆ. Okay, current is flowing in a clockwise direction, that is the I. Okay, now here let me consider this is the radius from the center of the loop. Okay, radius from the center of the loop. Okay, and this is a current direction, and here if I want to consider, okay, if I want to consider, this is the small elemental current. Okay, this is the small elemental current. Okay, this is small elemental current. And what is the direction of a elemental? Here I'll consider this is the direction of elemental current. Okay, elemental current. And so this is DL. This is the DL. And what is the angle? Can you tell me? What is the angle? So here, after answering this question, okay, after answering this question, no, this question alla, innu solpa questions admele nanu nimge toristene. Okay, now according to the Biot-Savart's law, dB that is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by A. But ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? R. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? R. And ಇಲ್ಲಿ DL sin theta. And what is the angle between IDL sin theta? This is a R square. Okay, R square. So ಇಲ್ಲಿ IDL sin theta, what is the angle? 90 degree. ನಿಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ how it is a 90 degree? This is a 90 degree. Okay, this is a 90 degree. So ಇಲ್ಲಿ theta ಅನ್ನೋದು angle between, okay, DL and R. DL and R. Therefore, here you can write dB that is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R square. Okay, into DL. So if I want magnetic field due to entire loop ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಂಟೈರ್ ಲೂಪ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi I R square DL. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, mu naught constant, 4 constant, pi constant, I constant, R that is the radius of the loop that is also constant, and variable thing that is the DL. Therefore, B is equal to take out all the constant, mu naught 4 pi I divided by R square into DL. So what is the length? This is the circle alva athava ring alva. So what is the total length? That is the circumference. Okay, this is the circle. So circumference of the circle, okay, circumference of the circle that is given by B is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R square. And what is the circumference of a circle? That is a 2 pi R. Okay, circumference of the
circle, that is a 2 pi r, pi get cancel, 2 ones are 2 twos are, and r1 ಇಲ್ಲಿ r1 cancel ಆಯ್ತು. Therefore b is equal to mu naught I divided by, okay, 2r. This is the final expression. Final expression. So this is for complete loop. Okay, complete loop. Sir, it's only problem solving class? No. Along with the concepts. Along with the concepts, okay? Along with the concept. Shine, welcome back to the session. Yes, ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕೇಳೋದು. ಸಂಜು ಕುಮಾರ್, PYQ ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೀಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ JEE ಆಗಲಿ PYQ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ mu naught divided by 2r. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಎಸ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ನಾ semi circle. Okay, now this is radius r, this is radius r, this is radius r, and current flowing through this. Okay, now according to previous derivation ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, b is equal to, okay, b is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by r square. ಈ dl ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಎಷ್ಟು? ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ mu naught divided by 4 pi I divided by r square into 2 pi r divided by 2. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, 2 get cancel, pi get cancel. ಓಕೆ, ಒಂದು r ಇಲ್ಲೊಂದು r get cancel. b is equal to mu naught I divided by 4 into r. 4 into r. That means half of the full circle. Half of the full circle. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೀಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್, ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಸ್ನೈಪರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಈ ತರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಸರ್. JEE ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ PDF. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4. So same quadrant. Okay, now so correct agi concentrate ಮಾಡಿ. Yes, this is the quadrant. Okay, and previously ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. b is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by r and integration dl. But ಇಲ್ಲಿ first one circle, second one semicircle, but ಇಲ್ಲಿ quadrant ಏನಾಗುತ್ತೆ? b is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by, this is r square ಅಲ್ವಾ, r square into 2 pi, okay, divided by r divided by 4. Right? Thank you, Appu. Thank you so much. Yes. Okay. Now, clear? So, pi get cancel. Okay. Pi get cancel.
and r ಇಲ್ಲ ಒಂದು r get cancel, and here okay 2 1s are 2 2s are. Finally B is equal to mu naught I divided by 4 into 2, that is a 8r. Clear? Yes, clear ಆಗಿದ್ರೆ yes ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ yes ಅಂತ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕ್. ಓ ಕಲಬುರ್ಗಿ ವೀರೇಶ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನೇ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಸೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಕಿರಣ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೀರೇಶ್? ಯಾ, ಸೊ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 28th. ವೀರೇಶ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್, ಅರೆ okay, this is circular arc, and here I can consider a point. Okay, arc. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ what is the magnetic field anta? Let's consider this is a I and this is a length. Okay, this is a theta. So what is the magnetic field at a point P due to circular arc? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, mu naught I divided by 2r theta divided by 2 pi. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ, 2 pi ಇಷ್ಟೇ. This is a general equation. Okay, yes. ನಾವೆಷ್ಟು ತರುಣ್ ಗೌಡರ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತರುಣ್ ಗೌಡರ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So both are good only. Okay, Major, Abhishek, both are very good. Okay, Suresh, okay, thank you. Yes, ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಲೂಪ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? 360 ಅಥವಾ 2 pi ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2 pi ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 1 mu naught I divided by 2r. ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 pi ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 360 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 2 pi ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್? mu naught divided by r. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ? mu naught divided by 2r. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಫಾರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 360 degree or 2 pi, right? So B is equal to mu naught I divided by 2r theta divided by 2 pi, right? What is the value of a theta? Theta is 2 pi, right? So ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be getting mu naught I divided by 2r bracket of 2 pi divided by 2 pi. ಇಲ್ಲಿ 2 pi get cancel ಆಗಿದೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. So finally you will be getting mu naught I divided by 2r. So finally for a circle, at the center of a circle, the magnetic field will be mu naught I divided by 2r. Clear? Yes. 2 pi get cancelled. Very good. Very good, Tarun Gaudar.
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 180 degree. What is the angle for a semicircle? 180 degree. And this can be also written as pi. And substitute in a general formula. What you'll get? B is equal to mu naught I divided by 2r theta value, that is a pi, divided by 2 pi. And here you can see pi get cancelled. 4. So finally, 2 2s are 4. So finally, due to semicircle, that is a mu naught I divided by 4r. Okay. So this is the final expression. And for a quadrant andrenu, that is the angle is 90 degree. For a quadrant, it is the 90 degree. Okay. Very good. It's just me. Super. Sujan Kumar. Thank you. Marathon alli, first marathon alli 13 question fixed. Okay. 13 question fixed. Okay. Next one nodi, quadrant. That is a B is equal to mu naught I divided by 2r. And theta value ಎಷ್ಟಿದೆ? 90, right? 90, 2 pi. 90 ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 90 ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? Pi by 2, right? Pi by 2 divided by, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ. 90 can be written as pi by 2. Now, divided by 2 pi. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So pi get cancel. ಇಲ್ಲಿ further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ mu naught I divided by ಇಲ್ಲಿ 2r bracket of 1 divided by 2 into 2. Okay. So finally ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, quadrant B that is equal to mu naught I divided by 2 4 4 8 8r. Okay. 8r. Is that clear? Yes. Vote ಮಾಡಿ. So vote start poll. Yes. ಇದು clear? Yes. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಅಭಯ್ ಶರ್ಮಾ, that's correct. Okay. Very good. Yes. Itachi. Yes. Very good. Okay. Now let's move on to the next concept. This one. So try to answer this question. 93%. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ? Yes. Try to answer this question. ಬೇಗ. So let's consider this is a 2 minutes. Okay, 2 minutes. Start the poll. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಈ ವೈರ್ ಇದೆಲ್ಲ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 1 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ 3. 3 ವೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ. ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. This is infinite and here finite. That means it is a semi-finite wire, right? This is semi-finite wire. And this is arc, circular arc. And this is semi-finite. Okay, this is also semi-finite. But be careful, where is that point another? Okay, semi-finite. Where is that point? Okay. Now, point is O. At point O. Our ಕೇಳ್ತಿರೋದು point O ನಲ್ವಾ? Point O. Now, first of all, try to tell me, okay, try ಮಾಡಿ, what is the direction of a magnetic field at a point O? Inward or outward? Yes? Inward or outward? What is the direction of a magnetic field? Inward or outward? ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ. ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes, inward. That is a cross. So therefore, direct elimination method. ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯ್ತು ವಿತೌಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ನಾವು ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ at a distance r, right? From here to here, what is the distance r? Semi-finite ಗೆ theta 2 is 0, right? Theta 2 is 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ, because we are considering semicircle, right? Semicircle. So theta 2 is 0 degree. And this one, theta 1, that is equal to 90 degree. Okay. Now,
B1 that is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R, because the distance is to R, sine 0 degree. Okay, sine ಇಲ್ಲಿ theta 1 is to 90 degree ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 90 degree plus sine 0 degree. Sine 0 degree. So B1 is equal to mu naught divided by 4 pi I divided by R. This is 1 plus 0. This ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. So let's consider this is equation 1. And B2, due to this arc, what is the angle at the arc? Can you tell me what is the angle at the arc? Okay, what is the angle with respect to arc? It is a semicircle. Semicircle, right? It is a semicircle. Therefore, what is the angle? That is a pi. That is pi. Therefore, mu naught I divided by 2R pi divided by 2 pi. Okay, original formula ಬರೀತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. Okay, theta divided by 2 pi. Okay, so ಇಲ್ಲಿ theta is equal to pi. Semicircle ಗೆ. So next one, B2 that is equal to mu naught I divided by 2R, that is a pi divided by 2 pi. So pi get cancelled. Okay, pi get cancelled. Make this to B2 that is equal to mu naught I divided by 4R. Clear? Now, ಇಲ್ಲಿ on the axis ಇದೆ. Point is on the axis of a wire. On the axis of a wire idre, this B3 magnetic field due to third wire, that is a 0. Therefore, net magnetic field at O, that is given by B1 plus B2. Sir, yaake B1 plus B2? Because both are inward in direction. Therefore, here you can consider that is B1 B2. Okay, mu naught I divided by, okay, so hilli capital letter R. Okay, capital letter R. Next one, so mu naught I divided by 4 pi R plus illi mu naught I divided by 4R. 4R. Common ಆಗಿ ಯಾವುದು ಇದೆ? mu naught I 4R. Okay, so mu naught I divided by 4R. ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟು? 1 divided by pi plus 1. Okay, plus 1. So this is the final expression. This is the final expression for a magnetic field due to this arrangement. Okay, so therefore which one? 1 plus ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, therefore it is wrong. So therefore right answer, that is option A. That is option A. Correct? Option A. Very good. 70% answer ಮಾಡಿದಾರ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾರು ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ? ಸನತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಪಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಧನಶ್ರೀ JEE.21 AKBGM ಓಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದನ್, ಶೋಭಿತಾ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ. ಗುಡ್. Now let's move on to the next concept. Magnetic field on the axis of ring. Okay, ring. Okay, so at point P. So let's consider this is I and this is R. Okay, this is R. So radius R and this is distance at X from the center of the loop ಅಥವಾ ring. Okay, now ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, do you remember what is the mathematical formula? Mu naught divided by 4 pi 2 pi I n R square, that is a small letter R square, that is the radius of the loop, R square divided by R square plus X square 3 by 2. Okay, 3 by 2. So this is the general formula. This is a general formula. ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, theta is 0 and 90. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ why theta is 0? ಓಕೆ, this one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈರ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಫೈನೈಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೈರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ಅಬಾಯ್, ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್? ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, μ0 divided by 4 pi 2 pi I n r square divided by r square plus x square power 3/2. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರೋ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, at x is equal to 0, at x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ at center of ring, at center of a ring ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ μ0 divided by 4 pi 2 pi I n r square divided by this x is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ r cube. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ 2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r square r ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 pi ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ μ0 I n divided by 2r. So this is when x is equal to 0. μ0 I n divided by 2r. And next one, at x is equal to infinite. X is equal to infinite andre b is equal to 0. At infinite, everything is 0. At infinite, everything is 0. Okay. At infinite, everything is 0. Okay. Now, next one. The magnetic field due to given length wire, single turn coil at its center. B, then it's a value of a 2-turn coil for the same wire. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, 2 minutes ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 minutes. Try to answer this question. Okay. The question is a magnetic field of a given length of a wire for a single turn. Okay. For example, ಇದು wire ಇದೆ. Okay. This wire is converted into loop. Okay, this wire is converted into loop, single turn. Then it is a B. So this is due to loop alva. B is equal to μ0 I divided by 2r. Okay, this is a 2r. Okay, and ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು single turn at its center B, then it's a value for 2 turns. ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಟರ್ನ್, ಇದೇ ವೈರ್ನ 2 ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2 ಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2. ಓಕೆ, 2 ಟರ್ನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಕಮ್ಮಿ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ 2 ಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಟರ್ನ್. ಓಕೆ, ನೌ ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 n okay, ni divided by 2r dash. Okay, ಇವಾಗ r dash already ಗೊತ್ತು and n value that is a 2. So b dash that is equal to, okay, μ0 into 2 into I divided by 2 into r divided by 2. Okay, now ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, μ0 I divided by 2r ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. μ0 I divided by 2r ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ μ0 I divided by 2r. ಈ 2 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಈ 2 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು. ಸೊ ಈ 2 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, 2 into 2 μ0 I divided by 2r. 2 into 2 is 4. And what is the value of this? From 1. Okay, this is a b. So 4 times agate. So b becomes 4 times of a b. B dash. Okay, b dash becomes 4 times of a b. 4 times of a b, that is option C.
That is option C. Yes, 3%, just 3%, okay? Just 3%. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರಾ? Yes. Now, let's move on to the next concept. The radius of, okay, simple concept, axis. ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? Radius of a current carrying coil R. Okay? The ratio of a magnetic field at the center to the axial point. So center and axial point. Okay? Axis anta. That is √3r. Distance away from the center of the coil. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x, right? The ratio radius of current, okay, distance, okay. x ನೇ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ b axis. ಸೊ b axis ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ that is μ0 divided by 4 pi, okay, 2 pi I n capital letter ಅಲ್ವಾ, r square divided by r square plus x square power 3 by 2. Okay, ಅದೇ at the center ಅಂತಂದ್ರೆ that is the μ0 ni divided by 2r, right? ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ? yes, μ0 i ni divided by 2r, μ0 ni divided by 2r. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ equation 1 and this is equation 2. Taking ratio of 1 and 2 and solve for x. Clear? Solve for x. Okay, lead board ನೋಡ್ತೀರಾ? Okay, lead board. Yes, ಸನತ್ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ JEE 0.21 ಅವ್ರ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ E. ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ಎಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೇಮ್, ಇದು ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮೇ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what is the answer for this? Okay, let me start the poll. Yes, ಕಿರಣ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ KCETಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ KCET ನಾವು ನೀಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? KCET. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. Okay, yes, uniform. Okay, this should be uniform. Okay, this should be uniform. A uniform wire is bent in the form of a circle of a radius, or a current enters at a and leaves at a C as shown in the figure. If the length ABC is half of the length ADC, the magnetic field at the center O will be. So first chapter ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನೆನಪಿದ್ರೆ symmetric. Okay, when the charges are placed at a symmetric, what is the net force ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ತಾನೆ? Symmetrical, circle, square and pentagon, hexagonal, ಎಲ್ಲಾನು symmetric. So that is option A is the right answer. That is 0. ನೋಡಿ, 16%, only 16% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಹೇಳೋದೇನು? It is an alternate method to find out a magnetic field. Magnetic field strength ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Magnetic field strength. Then sir, ಇದು alternate method ಆದ್ರೆ what is the first method?
ದಟ್ ಈಸ್ ಅ Biot-Savart's law. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಥಡ್. ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ Biot-Savart's law. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 ಟೈಮ್ಸ್ times the net current in the conductor. So ಇಲ್ಲಿ integral line, okay, surface integral B dot dl is equal to mu naught I. This is I ಅನ್ನೋದು inside a loop ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲೂಪ್. This is Ampere's loop. Ampere's loop. If this is Ampere's loop, okay, let me consider yes. So I'm naming the currents 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ which all the current element, I mean currents I need to take 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲಾನು ತಗೋಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾ? ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. 2, 3, 4 JEE 0.21. yes, correct. 2, 3, 4 2, 3, 4 and ರಾಕಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೈ 3ಗೆ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 2, 3, 4 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 50 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ, 2, 3, 4 ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು μ0 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು? I1 ಮೈನಸ್ I2. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ I2? ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಬರಿಬೇಕು. I3 and this is also moving up, therefore I4 ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕು. Get your point? Upward current I have taken it as a positive, downward it is a negative. Okay, now some important points regarding ampere circuit ಎಲ್ಲ go ahead. Okay, just ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಓಕೆ, μ0 I. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ same direction. Okay, current is also same direction, in this direction only. Okay, current is also in the same direction. Okay, BDL. Okay, so this is correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is a Ampere's loop. Okay, dotted line ಇದೆಯಲ್ಲ, Ampere's loop. So for example, at a point P, what is the direction? Inward. Okay, so ಇಲ್ಲಿ what is the direction of a magnetic field ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕೆ this is the direction of a magnetic field, right? This is the direction of a magnetic field. ಈ ತರ ವೈರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ತರ, ಗೆಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ what is the elemental length? This is the elemental length. So if this is the DL, okay, and this is a B, same direction. Okay, same direction. What is the theta value? 0 degree, right? 0 degree. So idana B dot, okay, A dot B dot product of two vectors ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? AB cos theta. In the same way integration BDL cos theta, that is equal to μ0 I. Okay, and ಇಲ್ಲಿ cos theta already we know that theta is equal to 0 degree and cos 0 degree, that is equal to 1. So integration BDL, that is equal to μ0 I.
Okay, so B is constant, therefore taking outside, dl is equal to mu naught I, and B is equal to, what is the total length? That is the circumference of a circle, that is a 2 pi r. That is equal to mu naught I. Okay, so further simplification madre, okay, so that is a mu naught I divided by 2 pi r. 2 pi r. Is it clear? Yes, mu naught I divided by 2 pi r. Very good, very good. Okay, symmetry based explain please. Spark gaming once free time alli first chapter ondsati ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, okay, because it will take some time, okay, don't mind. Okay, now so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, it is inversely proportional ನೋಡಿ. So this B is inversely proportional to the R, so therefore you can consider graph like this. Okay, you can consider graph like that. Okay, now next one. Yes, magnetic field due to hollow current carrying long cylinder. So this is the current carrying, okay, current e mulaka pass ಆಗ್ತಿದೆ. So this is R, okay, capital letter R. Now here I'll consider point P, point Q and point S, PQS, PQRS. Okay, this is the radius and ಇಲ್ಲಿ point 3 ಇದೆ. Okay, so first point R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the radius? So this is general point R, okay, general point R. So therefore B is equal to, okay, so according to formula mu naught I divided by 2 pi R, right? Mu naught divided by 2 pi R. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ Ampere circuital law, this one indicates Ampere circuital law, okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, this is Ampere circuital law. ಯಾಕೆ? current is out of the loop, current is out of the loop, therefore ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ at a point P ಗೆ I is equal to 0, therefore magnetic field is also 0. First point it is clear. So ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, so therefore you can differentiate loops. Okay, yes, okay, this is Ampere's loop. Okay, now so let me consider this is distance r from here to here. This is distance r, that is the small letter r. Ivaga B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. ಇಲ್ಲಿ I ಇದೆ, I is equal to I and R is equal to capital letter R. Why? Because distance from the axis of a cylinder to the point Q, this is R and this is R. Therefore, B is equal to, on the surface, mu naught I divided by 2 pi R. Clear? Mu naught 2 pi R. Clear? Next one, the last point regularly consider ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ because it will be easier to understand. Okay, now so let's consider a loop, Ampere's loop. Okay, Ampere's loop. So Ampere's loop consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Now separation, that is a R, general point R. Okay, now ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, therefore B is equal to mu naught I divided by 2 pi R, but it is a small letter r. Okay, ಯಾಕೆ? It is greater than R. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ R is less than R, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ R is equal to R, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ R is greater than R. Okay, R is greater than R. So using all these relation, okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು B is 0, B on the surface, and it is a B is inversely proportional to the R. Okay, now graphically ನೋಡಿದ್ರೆ, okay, graphically ನೋಡಿದ್ರೆ let's consider this is R is equal to R and this is a B and this is R, and graphical method ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, and this is on the surface. Okay, this is on the surface and ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ thickness ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ so that you'll understand.
So this is 0 alba. So this is for r is less than r on the surface. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ. What is the reason ಅಂತಂದ್ರೆ this is r is greater than r. So B is inversely proportional to the r. Magnetic field is inversely proportional to the small letter r. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. No. That is for electric field. This Ampere circuit ಎಲ್ಲ for magnetic field. Okay, very good. First is symmetric. Good. Yes, Govinda, thank you so much. Vishal, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, okay, ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Yes. Okay, now. Yes, ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, okay, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, okay. Now, next one. So ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನಿತ್ತು? ಟೊಳ್ಳು, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಟೊಳ್ಳು. ಇದು ಫುಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I divided by 2r. Okay, mu naught 2 pi r alva, 2 pi r for ends at the surface. Okay, when r is less than r. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ, okay, ಏನ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ r divided by r ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 pi r, this is r. So 2 pi r square. Got it? Next one. Magnetic field on the surface, that means r is equal to r. ಇದು ಸಹಿತ ಸೇಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. Mu naught I divided by 2 pi r. And greater than, out to side ಅಂತಂದ್ರೆ r is greater than r ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ b is equal to mu naught I divided by 2 pi r. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, it is directly proportional. In this case, b is directly proportional. It is on the surface and here b is inversely proportional. And ಇದನ್ನ graphically present ಮಾಡಿದ್ರೆ, okay. Yes. Thank you so much. Spark Gaming, thank you. Okay, now. Yes, not 0 inside. Very good. Okay. Yes. Parashuram ellanu ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay. Now, next graphical presentation. This is B and this is R. Okay. Now, let me consider a general point that is on the surface. Okay, this is on the surface. R is equal to R. So, R is less than capital letter R. That is B is directly proportional to the R. Okay, on the surface. ಆಮೇಲೆ inversely proportional. That B is inversely proportional to the R. Okay, so this is how graphical presentation looks like. ನೀವು PYQ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, yes Sanath, very good. Okay, now next one. A value of a magnetic field at a surface of a infinitely long current carrying hollow wire. ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲೋನ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Okay, question is the value. If a value of a magnetic field at a surface of a infinite long current carrying hollow wire of a radius r is 20 t, means 20 Tesla, then magnetic field at a distance r by 2. r by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ at a distance, this is r, small letter r. r by 2 ಅಂದ್ರೆ r is less than r ತಾನೆ. r is less than r. Yes, thank you Arappa, thank you so much. Okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲೋ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಆರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್. ಈ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಓಕೆ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ 20 ಟೆಸ್ಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 20 ಟೆಸ್ಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ at this surface it is a 20 tesla and it cannot, it is a more than, right, it is a less than 20 tesla. And what about this? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ. What about this? Zero. Magnetic field is 0 because R is less than R. Sir, why ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು, B is equal to 0 because I is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ, therefore it is a 0. Okay, it is a 0. Get a point? Okay, now right answer for this question 0. Right answer for this question, that is a 0. That is option D. 71%. Keep it up, guys. Very good, very good. Okay, now next one. Magnetic field due to current carrying long cylinder. Okay, question ಇದೆ ನೋಡಿ. Okay, integral part ಮೇಲೆ. Okay, let's consider integer. So 120 seconds, 2 minutes. Just integer na type ಮಾಡಿ. Okay, integer na type ಮಾಡಿ. A long straight solenoid conductor of radius 5 cm carries a current 3 ampere which is uniformly distributed over a circular cross section. Find the magnetic field at a distance from the axis of a conductor. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯಾವುದು? ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್. ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ I is equal to 3 ampere which is uniformly distributed over its circular cross section. Find the magnetic field at a distance of 4 cm. That is the small letter r. Here you can compare r is equal to 4 cm and capital letter R is equal to 5 cm. That means r is less than r. What is the formula for this? B is equal to mu medium, okay, mu naught I divided by 2 pi r square into r. Right? This is the same formula, right? See, inside. Mu naught I divided by r divided by 2 pi r square. But ಇಲ್ಲಿ mu naught ಬದಲು ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಂ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ mu r that is equal to mu m divided by mu naught. Therefore mu m that is equal to mu r into mu naught. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That is a mu r mu naught I into r divided by 2 pi r square. So B is equal to mu r ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000 into mu naught ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 pi into 10 power minus 7 into I ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a 3 ampere and r ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 centimeter. Therefore 4 centimeter na 10 power minus 2 divided by 2 pi into r square ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 into 10 power minus 2 whole square. Solve this. Okay, solve ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಾಸ್ 12th ಗೆ ಇದೆ ಲಕ್ಷ. ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಬೋರ್ಡು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12th and Arjuna batch for class 11th. Okay, very good. Okay, solve ಮಾಡಿ. Solve for B. Solve for B. Just a simplification ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. Okay, now let's move on to the next concept. If a value of a magnetic field at a surface of infinite long current carrying solid wire of radius r is equal to 20 Tesla, then magnetic field at a distance r by 4 from its axis will be. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್
ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಸಾಲಿಡ್ ವೈರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ. ಸೊ ಆರ್, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಸೊ therefore here I'll write B is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Okay, 2 pi r. This is on the surface. Now, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು less than, because this is r ಅಂದ್ರೆ at a distance r is equal to r by 4 ಅಂದ್ರೆ less ಅಲ್ವಾ. So B is equal to, okay, this is the r and this is r, capital letter. This is mu naught I r divided by 2 pi r square. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು r value is to r by 4. So br that is equal to mu naught I divided by 2 pi r square into r value ಎಷ್ಟಿದೆ r by 4. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು r get cancel. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ. Now start the poll. Yes, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ r get cancel ಆಯ್ತು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು mu naught I divided by 2 pi r into 1 by 4. Okay, 1 by 4. So br that is equal to 1 by 4 mu naught I divided by 2 pi r. And already we know that what is the value. ಅದನ್ನ ನಾವು b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. So this is going to be b divided by 4. So what is the value of a b? They have given 20. So 20 divided by 4, that means a 5 Tesla. So br that is a 5 Tesla. So that is option C. Option C. Very good. Option C. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? Good. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, PW ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, PW ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ಥಕ್ 2.0 ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲಾಂಚ್ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ನಿದೇಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಶೋಭಿತಾ ಎಸ್, JEE.21, ಧನಶ್ರೀ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸನ್ನತ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. AK BGM ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. This is a solenoid. Okay, so current na ee tara consider ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Okay, so let me consider this is a current and magnetic field direction will be this direction, magnetic field direction. This is the magnetic field direction. So a solenoid andrenu, a coil of a many turns insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. This is the shape of a cylinder only. So this is we call it as a just solenoid. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್. ಫೈನೈಟ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is very important. Yes, this is solenoid. Okay, idu axis of solenoid. Okay, this is axis of a solenoid, and ee point inda ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ θ2 and this is θ1. ಸೊ ಈ θ1 and θ2 ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೈನೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಗ್ಗೆ B that is equal to mu naught Ni divided by 2. So cos θ1 minus cos θ2. Okay, this is the general formula. So ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. At the end, on the center, inside the solenoid ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಓಕೆ at the end b by 2 ವೆರಿ ಗುಡ್ b by 2 ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಐಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ this is axis of a solenoid at this point okay at this point so infinite ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ this is what is the angle here I have considered theta 1 that is equal to 0 degree and ಈ ಕಡೆನೂ ಸಹಿತ ಈ theta 1 ಇತ್ತಲ್ಲ theta 2 ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ here theta 2 is 180 degree. Now, according to the formula, okay, according to the formula, B is equal to mu naught Ni divided by 2 cos theta 1. Theta 1 ಏನಿದೆ 0 degree minus cos 180 degree. So, ಎರಡನ್ನ simplify ಮಾಡಿದ್ರು, okay, mu naught Ni inside the solenoid, okay, 2 into, okay, 2 cos 0 it is a 1 minus cos 180 it is a minus 1. Okay, so ಇಲ್ಲಿ 1 minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ 1 plus 1 2 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ mu naught Ni. This is inside the solenoid. Okay, this is about inside the solenoid. This is very important. Inside solenoid. Got it? Very good. Now next one, magnetic field at both axial end points. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ನೋಡಿ this is the axis of solenoid okay this is the axis of a solenoid let's consider ಈ ಎಂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಎಂಡ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 180 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ 180 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದು 180 ಆಗುತ್ತೆ this is 0 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಡ್ ನ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ ಇದ್ರೆ this theta 1 is 90 degree right theta 1 is 90 degree and theta 2 it is a 0 degree right so ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ okay fine noted yes what is the answer for this so b is equal to mu naught Ni ಇಲ್ಲಿ cos 90 ಅಂದ್ರೆ this is 2 cos ಎಷ್ಟು cos 90 minus cos 0 degree. So, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು B is equal to mu naught Ni divided by 2 bracket of cos 0 that is a 1 minus and cos 0 that is a 1. So, finally, you will be having minus mu naught Ni by 2. Okay, by 2. But here you need to consider magnitude. Sign ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೈನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರಾ yes Vihar Kharage sir which is the best material for KCET 2024 to score more in a PCM so many materials ಇದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ PW ಇದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಸ್ okay sir can we go next chapter yes definitely so the first part of ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ yes a solenoid of a length 50 centimeter ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ solenoid of a 50 centimeter 50 centimeter 100 tons carries a current 2.5 ampere magnetic field at one end ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ that is a mu naught Ni divided by 2. So B is equal to mu naught ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ 4 pi into 10 power minus 7 and number of turns per unit length I divided by 2. So substitute the values 4 pi into 10 power minus 7 into number of turns 100 and unit length that is a 50 into 10 power minus 2 okay into I value ಎಷ್ಟಿದೆ 2.5 divided by 2 okay now so further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ okay B is equal to 4 pi into ಈ 10 power minus 2 ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 10 power plus 2 ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಇದೆ so therefore it will be 10 power minus 7 into 10 power plus 4 into 50 divided by
2.5 into 50 into 2, that is 100. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 50 divided by 50 into 100, 50 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 100 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 100 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 110 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 pi into 10 power minus 7 into 10 power plus 4 into 10 power minus 2 into 2.5. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 4 pi into 2.5 into 10 power, okay, minus 7 plus 5, okay, minus 5 ಟೆಸ್ಲಾ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. b is equal to pi ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, therefore 4 into 3.14 into 2.5 into 10 power minus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2.5 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ 1.14 ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. 4 3 12, 12 24. ಸೊ 24 ಎಲ್ಲಿದೆ? 24. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 31.4. ಓಕೆ, 31.4 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಟೆಸ್ಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.14 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಟೆಸ್ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 27th. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 27th ಇದೆ. ಆಫಿಯಾ ಫಾತಿಮಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 27th ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 0 ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ 1.5 ಇಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲ್ಲ. ತ್ರಿವೇಣಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇನ್ 5 minutes ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಎ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ 1.5 meter long, 4 centimeter in a diameter, possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 ampere is flowing throwing it, then magnetic induction inside and at one end. Already ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is inside ಅಂತಂದ್ರೆ mu naught ni. This is for inside. And b is equal to mu naught ni divided by 2 at one end. So ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ರಿಕ್. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ IQ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. JEE ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಶೋಭಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆಫ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪೈ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಾಕೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎಷ್ಟು? 4 pi into 10 power minus 7 into n number of turns per unit length, 10 turns per centimeter ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 2. ಓಕೆ, into ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ 4 centimeter and 1.5 meter ಲಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಐ?
What about I? That is the 5. Okay. So further simplification. So ಈ 10 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 pi into 10 power minus 7 into 10 power plus 3. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ, ಈ minus 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ, plus 1 plus 2 plus 3 ಆಗುತ್ತೆ into 5. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 4 5 20 pi into 10 power minus 4. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿದೆ in the form of a 2. therefore ಇದನ್ನ 2 into 10 ಬರಿಬೋದಾ? 2 into 10 power 1 minus power minus 4 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. So 2 pi into 10 power minus 3. This is for inside. Okay, this is for inside. Now, at end ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? B is equal to mu naught Ni divided by 2, right? Mu naught Ni divided by 2. So B is equal to ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 pi into 10 power minus 2 Tesla divided by 2 ಅಂತಂದ್ರೆ B is equal to pi into 10 power minus 3 Tesla. Okay, so that is option A. 72%. Very good. Okay, tricks side ಗೆ ಬರೀರಿ, so we can remember. Tricks ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರೀದ್ದೀನ್. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, 27th ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್, ಸ್ಪಾರ್ ಗೇಮಿಂಗ್, JEE, ಶೋಭಿತಾ, ನಿದೇಶ್, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವ್ರದ್ದು. AKBGM ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಧನಾಶ್ರೀ, ಸನ್ನತ್, ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಚಂದನ. ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾವುದು? ಎ ಲಾಂಗ್ ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B along its axis. If the current is doubled, the number of turns per centimeter is halved. Okay, so simple ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ B is equal to mu naught Ni. ಇದನ್ನೇ mu naught N by L number of turns per unit length ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದು. Long solenoid current carrying produces a magnetic field B. Okay, B already ಇದೆ. Along its axis. Okay, if the current is doubled, along the axis ಅಂದ್ರೆ inside the solenoid ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, next, if the current is doubled, I dash is to doubled, and the number of turns per centimeter is halved. So ಇಲ್ಲಿ number of turns ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? half ಆಯ್ತು. Now, new magnetic field ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. B dash that is equal to mu naught N dash L dash I dash. Okay, length ಅಂತೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, therefore keep it as it is. I ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, I dash ಕರೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. B dash that is equal to mu naught N dash ಎಷ್ಟಿದೆ? N by 2 into L. I dash ಎಷ್ಟಿದೆ? 2I. Therefore here you can see 2 get cancelled, still you will be getting mu naught Ni only. That is a B. So B ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. B ನೇ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಶಿವನಾಯಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ವೆರಿ ಗುಡ್, 100%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. homework. Next. Yes, ಇದು ಸಹಿತ homework. Okay, now next magnetic force ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ತನ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್, ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್? ಊಟ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಎಸ್, 30 minutes. ಓಕೆ, ಫೈನ್, 30 minutes ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೊರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಾರಿ. ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಲ್ಲವಿ ಗೌಡ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ.
ಹಲೋ 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 ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನಾ? ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. So topic 3, magnetic force, second part. Okay. ಎಸ್, ನಂದು ಊಟ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೆಡಿನಾ? ವೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ರಾಧೆ ರಾಧೆ. ರೆಡಿ? ರೆಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಎಸ್, 100% ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿ. ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಪಿಕ್ 3, magnetic force. Okay, so let's consider this is a charge moving with a velocity v. Okay, and this is a magnetic field b. Magnetic field b. So experimentation ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ force is directly proportional to charge, means magnitude of a charge. ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ ವಿವೇಕ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಹಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ velocity of a body, I mean velocity of a charged particle. Okay, from here velocity of a charged particle. So ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ F is directly proportional to the sin theta. ಸೊ ಮೂರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ F is equal to QVB sin theta. Okay, and this is a scalar form and vector form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ Q bracket of V vector into B vector. Q vector into B vector. So this is about a force, magnetic force. And you'll be having a doubt, sir, ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್? ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಡೆದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಪಾಮ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ವಿ ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಕಡೆ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್, you can find out, okay, so screw rule prakara, so you can find out the direction of force. Okay, so in this particular case, what is the direction? Dot andre ಆಚೆ, andre out of the plane. Okay, out of the plane. Now ivaga this one, okay, let's consider this is the direction of velocity and this is the direction of a magnetic field. Okay, now tell me what is the direction of a force at this point. Okay, what is the direction of a force? Bega answer ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಹ್ಯಾಂಡ್ along the direction of velocity. For example, this is the velocity. And ಈ ಪಾಮ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ ಆದ್ರೆ that indicates magnetic field outward in direction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, direction of a velocity of a charged particle. Okay, and ಯಾವ ಕಡೆ magnetic field ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ. So what do you have to do? Curl the finger and open this thumb. So now it is inward in direction. Simple. Okay, this is the force. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗ force will be zero. So first one, when charge is neutral, ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. when you throw a neutral particle, example neutron, in a magnetic field, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, v is equal to 0, ಅಂದ್ರೆ when charge is at rest, it is not moving. When charge is at rest, so then magnetic field will be magnetic force will be 0. Next one, when a magnetic field is 0, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, just q 0 ಆಗಿದ್ರೆ that is a neutral particle, neutron. Velocity 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ state of rest. Magnetic field 0 ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ magnetic force 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಂಗಲ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ 0. Right? This is depends on angle. Now, let's move on to the next concept. Direction of a force find ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So ಒಂದು screw rule ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is a V cross B ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. So let's consider this is a V and this is a B, and you know that hold like this towards the magnetic field and curl the finger and open this thumb. That will be the direction of a force. Okay, into the plane. So in this particular case, into the plane. Okay, now Fleming's left hand rule na use ಮಾಡಬಹುದು. Fleming's left hand rule, father mother child ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FMC, father mother child ಅಂತ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this thumb indicates a magnetic force, and this this one indicates a magnetic field, and this central finger indicates a direction of a current. But ಇಲ್ಲಿ direction of current ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಕೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ direction. How to find out the direction of a force? Find the direction of a force. For example, okay, for example, illinda charge move ಆಗ್ತದೆ in this direction. Now, can you tell me what is the direction of a force? Magnetic field inward, okay, into the plane. What do you have to do? First direction of a, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ direction of a velocity, and this is indicates the direction of a force. Okay, so first into the plane. Okay, into the plane. Now open this. This indicates the direction. This indicates, okay, mattond sati ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, right hand palm rule. Okay, correct ಆಗಿ ಕೇಳಿ, right hand palm rule ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಥಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ motion of a charged particle, that is a positive charged particle. Current direction ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, this indicates the direction of a current or direction of a positive charge ಅಥವಾ motion of a positive charge. Okay, and this ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ palm ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? that is the direction of a force. Okay, try to understand. So first direction of a magnetic field and thumb direction of a motion of a positive charged particle, and ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is the direction of a force. That is the direction of force. This is the direction of a force. So this is direction of a force. First one, it is clear. So idu along the J cap ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, perpendicular to each other along the J cap. Now ಇಲ್ಲಿ out of the plane. Okay, so let me consider this is velocity of a charged particle and this is a charge. Now what is the direction of a force? Again same direction of a magnetic field, but it is not into the plane, out of the plane. So ಈ ತರ out of the plane ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. Okay, out of the plane. And what is the direction of motion? ಈ ತರ. And what is the direction of this palm? Downward. That means this is the direction of a force. This is minus J cap. This is minus J cap. Okay, this is plus J cap. Clear? Direction ಹೇಗೆ find ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? Okay, now next one, magnetic field. Downward or upward ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So for example, charge is moving in this particular direction. Okay, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ and the magnetic field is downward. Okay, magnetic field downward. So again direction of a magnetic field, ಈ fingers ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ direction of a magnetic field, and open the thumb. This is the direction of a positive charge particle. Okay, this is the direction of a positive charge particle. And what about this palm? Into the plane. Into the plane andre force, it is along minus K cap. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ force into the plane. Force into the plane, that is the minus K cap. And again same way, so positive charge particle. Okay, so travel ಆಗ್ತಿದೆ, this is a V, this is a magnetic field. Okay, so what you have to do? Same fingers along the direction of a magnetic field, and ಈ thumb finger ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ along the direction of a charged particle, and ಈ palm ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ that is the direction of a force. So here we can consider force is along plus K cap. Force is along plus K cap. Clear aita? Okay, now try to answer this question. Bega. Yes, bega answer ಮಾಡಬೇಕು. Okay, a charge Q moves parallel to a very long straight wire carrying a current I. As shown, the force on a charge is, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. Okay, magnetic field. Okay, ಇಲ್ಲಿ magnetic field. Okay, so instead of a magnetic field they have given current carrying wire. Okay, so ಇಲ್ಲಿ first ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Maxwell's right hand thumb rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Maxwell's right hand thumb rule. So this is the direction of a force. Confuse ಆಗಬೇಡಿ, direction plays very important role. Okay, direction of a magnetic field find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ use right hand thumb rule. Okay, direction of current, curl. So that means inward in the magnetic field into the plane. Okay, that is a minus K cap. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ minus K cap. Okay, now charge. So ಇವಾಗ palm rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Force ಗೆ palm rule. Okay, force ಗೆ palm rule. Magnetic force ಗೆ, okay, magnetic field ಗೆ, magnetic force ಗೆ palm rule. Magnetic field ಗೆ Maxwell's right hand thumb rule. Keep that in mind. Okay, now into the plane and direction of a motion of a charged particle, positive charged particle. So ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. So force will be acting minus I cap. Minus I cap. Okay, suppose ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು,
ಬಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು OX, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ OX, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ I cap along OX. Next one opposite to OY, opposite to OY ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ, and along OY ಅಂದ್ರೆ along plus Y cap. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು, ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ OX, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ OX. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ YX. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Yeah, good. Okay. Okay. Now, next one. Motion of a charge in a uniform magnetic field. So, ಇಲ್ಲಿ magnetic field and velocity, how they are parallel to each other. Parallel ಅಂತಂದ್ರೆ theta is equal to 0. Therefore, F is equal to QVB sin theta. F is equal to QVB sin 0 degree, that is a 0 degree. So F is equal to 0. So ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So when a charged particle thrown along the direction of a magnetic field, what is the answer? Force will be 0. ಅದೇ anti-parallel. So for example, this is the magnetic field and this is the velocity of a charged particle. What is the angle? Anti-parallel ಅಂದ್ರೆ theta is equal to 180 degree. Again, use the same formula. You will be getting QVB sin 180 degree. So sin 180 degree, that is still it is a 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ, when a charged particle thrown opposite to the magnetic field, what is the force acting on it? Still it is a 0, because it is, sin 180 gives us a magnetic force as a 0. Getting your point? Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it will move in a straight path. In the same way, straight path. Next, projection of a charged particle into the magnetic field. Third case, projected perpendicular ಅಂದ್ರೆ theta is equal to 90 degree. Therefore, path ಏನಾಗುತ್ತೆ, first of all force ಏನಾಗುತ್ತೆ, QVB sin 90. Sin 90, we know that is a 1. Okay, so finally QVB is the answer. Okay, force is act ಆಗುತ್ತೆ. But what is the path? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸೊ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, direction of a charged particle. Okay, this is the direction of a motion of a charged particle, and this is into the plane, and e palm indicate ಮಾಡುತ್ತೆ direction of a force. As it is a negative, instead of upward we have to take a downward. For only positive charged particle we have to consider as it is. Getting my point? So downward. So here the first point, it is a downward. Okay, now e point ಅಲ್ಲಿ consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So into the plane, direction of a charged particle along x axis, force ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, upward, negative charge particle. Okay, so ಈ ತರ circular path ನ perform ಮಾಡುತ್ತೆ, circular path. Okay, I hope you remember. Okay, now ಇವಾಗ what is the radius of this circular path ಅಂತ ಕೇಳೋದು. What is the radius of this circular path? R is equal to, that is the radius, it is given by, so okay, ಇದನ್ನ capital letter R ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, R is equal to mv divided by qb. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, F is nothing but, okay, F is nothing but the centripetal force ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, mv square divided by R, that is equal to qvb. Okay, now here you can see v and v get cancelled, mv q b into R. So ನನಗೆ R ಬೇಕು, therefore mv divided by qb. Fine. So this is the radius. ಇದರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. This is a very important concept.
very important concept. Okay, circular path. And omega, that is the angular velocity, r into v. r ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಉಲ್ಟಾ v. ಸೊ ನಮಗೆ v ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ r into omega. r ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು, mv divided by qb into omega. So further simplification ಏನು, v get cancel, cross multiplication v is equal to qb divided by m. ಇಲ್ಲೇ substitute ಮಾಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ omega that is equal to qb divided by m. Okay, now next one, time period ಪ್ರಕಾರ 2 pi divided by omega, right? So 2 pi as it is reciprocal of this one andre m divided by qb, m divided by qb. ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಷ್ಟಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ independent of v, nothing but velocity. And momentum ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, momentum it is given by mv. So therefore radius ಏನಾಗುತ್ತೆ, mv divided by qb. So further now reduce ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be p divided by qb. Further simplification in terms of kinetic energy. Okay, kinetic energy ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ in terms of a momentum p square divided by 2m. So cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ in terms of a p you will be getting 2mk. Okay, now ಇಲ್ಲಿ next one ನೋಡಿದ್ರೆ so r is equal to under square root 2mk divided by qb. Clear? Under square root 2mk divided by qb. Clear? Now next, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, try to answer this question. It is based on relation between magnetic field, velocity and force. Okay, relation between force, velocity and magnetic field. ಈ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, a charged particle is projected in a magnetic field b is equal to 4i plus 4j into 10 power minus 2 Tesla. The acceleration of the particle is found to be a is equal to xi plus 2j meter per second square. The value of x will be, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ q v vector into b vector. Am I right? So everything is perpendicular to each other. ಅಂದ್ರೆ f perpendicular to v, v perpendicular to b. Okay, so that means ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾ f is perpendicular to the b. ಈ f ನ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ m a ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, ರೈಟ್? m into a. ಓಕೆ, perpendicular to the b. Now ಇಲ್ಲಿ m is constant, so ignore that. ಇಲ್ಲಿ m is constant, ignore that. Therefore acceleration is perpendicular to the magnetic field. ಅಂದ್ರೆ theta is 90 degree. And ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು a vector dot b vector ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್? ab cos theta. And ಇಲ್ಲಿ what is the angle? Theta is equal to 90 degree. Therefore a vector dot b vector cos 90 is a 0, right hand side is 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So what is the acceleration? xi cap plus 2j cap. Okay, and what about the magnetic field? 4i cap plus 4j cap into 10 power minus 2 is equal to 0, right? So ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ minus 10 power minus 2 ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ i with i, j with j. i dot j ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is 0. j dot I, still it is a 0. Therefore 4x plus 2 ಹಾಕ್ಲೆ n2 8, that is equal to 0. Okay, now ಇವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4x that is equal to minus 8. So x is equal to minus 8 divided by 4.
x is equal to -2. X is equal to -2. Option B. Option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. Ellaru 100% option A antane ಹಾಕಿರೋದು. Okay, be careful. Okay, 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರಾ because ಇಲ್ಲಿ sin is also playing very important role. -2. Yes, cross product ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ perpendicular ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. Okay, fine. No, it's me, Asia. No. Okay, B. B is the right answer. ಸೊ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಶೋಭಿತಾ, JEE21, ನಿದೇಶ್, ಧನಾಶ್ರೀ, AKBGM, ರಾಕಿ, ವಿದ್ಯಾಧರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಸ್ m, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ q ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ t ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್. ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೌ uniform magnetic field of a induction B after 3 seconds, kinetic energy will be kinetic energy. So kinetic energy formula ನಾವು already ಬರ್ದಿದ್ವಿ. R is equal to, okay, under square root 2mk divided by qb. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2 pi m divided by qb. Okay, so a particle of a mass m, charge q and kinetic energy t. Okay, kinetic energy t. Kinetic energy t enters in a transverse uniform magnetic field of induction after 3 seconds. The kinetic energy of the particle is. So ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. B that is equal to under square root 2mk. ಸೊ ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ 0. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲೇ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಯಾಕೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the velocities of a two particles entering a uniform magnetic field are in the ratio 1:4. Okay, their path becomes circular in the magnetic field. The ratio of radius their circular path will be. So R is equal to mv divided by qb, right? So according to the question, you note a velocities of a two particles entering a uniform magnetic field are in the ratio velocities ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1:4. The path becomes circular in the magnetic field. That means mass remains same, charge remains same, magnetic field is also remains same. Therefore R is directly proportional to the velocities of a charge particle. Okay, now ಇವಾಗ R1 divided by R2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ V1 divided by V2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, right? What is the V1 value? That is the 1, and V2 value, that is the 4. So R1 divided by R2, that is also 1/4 ratio. 1/4 ratio. So right answer 1/4, that is option A. Option A is the right answer. Okay, poll start agide nodi. Poll start agide. Okay, now right answer, that is option A. Very good, very good. Now next question. Two protons having, correct agi nodi, two protons within 10 second ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, within 10 second ಅಲ್ಲಿ two protons having speed v0 and 2v0 enters in a uniform magnetic field in a perpendicular to it. Then
ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ T1 and T2 ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ T is equal to 2 pi m divided by QB, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ T is independent of velocities. Therefore 1:1 directly. Okay, 1:1. So same ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is option A. Very good. 72.6% answer ಮಾಡಿದ್ರಾ? Very good. Now next one. A proton and deuteron and an alpha particle having the same kinetic energy. Okay, same kinetic energy are moving in a circular trajectories. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. In a constant magnetic field, if Rp, Rd and Ra denote respectively the radii of the trajectories of these particles, then so first ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್, next one alpha particle. Okay, symbol ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ H11, deuteron H12 and this one H24. Okay, now ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಷ್ಟು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ XZA ಅಂತ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ E, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ E, ಇಲ್ಲಿ 2E. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 1m, ಇಲ್ಲಿ 2m, ಇಲ್ಲಿ 4m. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್ is given by mv divided by qb. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ R is equal to under square root 2mk divided by qb. ಓಕೆ, ನಾವು ನೀವು ನೋಡಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಡ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and kinetic energy also constant, 2 is also constant. Therefore R is directly proportional to the under square root m divided by q. Only mass and charge ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇದೆ. Therefore ಇಲ್ಲಿ proton is to radius of a deuteron is to radius of alpha particle. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ under square root m divided by q. For a proton, under square root m divided by q as it is. In place of a q, that is the E. Am I right? Charge E, m is m. Okay. For a deuteron, E and 2m. 2m divided by E. Next, alpha, 2e and 4m. 2e and 4m. Okay. Now, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು E get cancel. Okay, and here you can see m get cancel. So further simplification ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 under square root 2 and ಈ 4 under square root and ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ 2 divided by 2. So finally you will be having under square root 2 and 1. Therefore ನೀವು ನೋಡಬಹುದು radius of proton and radius of alpha particle remains the same, but ಇಲ್ಲಿ it is less than deuteron. ಯಾಕೆ? under square root ಅನ್ನೋದು it is 1.414 which is greater than 1. Okay, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು Rp is equal to R alpha less than Rd. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, now let's check out Rp and Rd. Rp and Rd ತಾನೆ? Rp and R alpha. Okay, Rp and R alpha ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Deuteron is less. Okay, next one. So Rp and R alpha. So ಇಲ್ಲಿ possibility ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ not possible. Rp and R alpha it is not possible. Rp and R alpha it is not possible. Therefore right answer
Okay, right answer, that is option A. That is option A. Option A, right? E, 2m and 4m. This is basic concept, Sania. Okay, elements ಬಗ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ. Okay, so particle symbol, and what is the charge of a proton and mass, charge and mass, and what is the charge and mass of the deuteron, and what is the charge and mass of alpha particle ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. Okay, got it? Okay, very good. Now next one ನೋಡೋಣ. ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ charge is projected at an angle? Okay, Sudeep, okay sir, how to answer in a poll? Just in the comment section alli type madidre saku, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಇವಾಗ theta is equal to 0 and 180 ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್? ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೌ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at an angle theta. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ y. Okay, now this is theta alva, so that means this becomes a v parallel cos theta and this one v perpendicular sin theta. Now for a circular motion ge along y axis nodkobeku. Okay, I hope you know that. Okay, radius generally mv divided by qv, but ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು perpendicular, therefore mv, okay, this is v perpendicular, that is a v sin theta. Here also same, v parallel, that is equal to v cos theta. Okay, now mv sin theta divided by qb. Fine. Radius of helical path already aitala illa, helical path r is equal to mv sin theta divided by qb. This is the radius. Fine, radius. Next one, horizontal motion. Horizontal motion ಅಂದ್ರೆ pitch ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, horizontal motion. Okay, now yes, you can solve PYQs also. Okay, so ಯಾರು theory ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, this will be helpful. Okay, fine. Okay, now next one, Prajwal, uniform only, non-uniform alla, uniform only. Okay, Rajita, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಟಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅವಾಗ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಿಗೋದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರೋದು? ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಂ ವಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಬಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೌ
ಇವಾಗ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಿಚ್ ಆಫ್ ಎಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ in a revolution or one time period along the external magnetic field direction. For example, let's consider this is a magnetic field. Okay, let's consider this is a magnetic field. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಲಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಈ ಪಿಚ್ ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಜನರಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆನಪಿದೆನಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ವಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಏನಿದೆ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ 2πm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಮಾಸ್, ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 10⁸ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ kg is entering with a velocity 6 into 10⁵. Try to answer this question. Okay, by making an angle 30 degree with the uniform magnetic field of 0.1 Tesla, then radius of helical path particle. Okay, ಇಲ್ಲಿ radius of helical path. So radius ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is general formula mv divided by qb, right? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mv sin ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ qb. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, v sin ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈ q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m. ಈ m ನ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 into 10⁵ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10⁸ ಇಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 0.1. ಓಕೆ, ನಾವು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 into 10⁵, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಸೈನ್ 30 ದಟ್ ಈಸ್ 1/2. ಸೊ 10⁸, ಇದನ್ನ 10⁷ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 10⁷ ಇಂಟು 10 ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁷ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 1 2 3 6. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 into 10⁻². ಯಾಕೆ ಈ 5 ನ ಇಲ್ಲಿ +5 ಇದೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ -7 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 - 7 ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು 10 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀಟರ್ 3 centimeter ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. That is option C. Good. Okay, option C. Got it? Very good, very good. Good. Now, so take it as a homework. Okay, now a charge projected in a uniform magnetic field at an angle 30 degree to the magnetic field direction. The time period of helical path t. If an angle projection becomes 60 degree, then what will be the new time period? So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Got it? Okay. Now, force experienced by a moving charged particle in a region containing both electric and magnetic field is called Lorentz force. What does it mean? ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ QE ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, Q ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ V vector into B vector. This is in form of vector. Okay, so further simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ Q E vector plus V vector E vector plus V vector into B vector. Clear? Right? So this is the final expression. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Yes, try to answer this question. Find the force on a charge 1 microcoulomb which is moving the speed 10 meter at a distance of 2 meter from an infinite wire. Okay, let me consider infinite wire. Okay, this is infinite wire. Okay, and infinite wire. Let me consider infinite wire. Okay, at 2 meter. At 2 meter, let me consider this is a 2 meter distance. Charge is moving. Okay, let me consider charge is moving in this direction. Okay, charge is moving in this direction. So here a charge is 1 into 10 power minus 6 coulomb. ಯಾಕೆ micro coulomb ಇದೆ, 10 power minus 6 coulomb. Okay, now so ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು the speed. What is the speed of a charged particle? That is a 10 meter per second. Distance 2 centimeter. Fine. So ಇಲ್ಲಿ generally force ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ F is equal to QVB sin theta, right? QVB sin theta. And ಇಲ್ಲಿ velocity ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು, ಮೇಲ್ಗಡೆ. And what about the magnetic field? Magnetic field ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but instead of that current carrying conductor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, current carrying conductor ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let me consider this is the 2 ampere. Okay, 2 ampere ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದೆನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ what is the angle between velocity and magnetic field? Velocity moving along j cap and magnetic field along minus k cap 90 degree. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, theta is equal to 90 degree, right? So F is equal to QVB. Simple. Okay, QVB. Yes, ಇದೆ. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೆ. Okay, ಇದೆ. Fine. Now ಇವಾಗ B ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, μ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi 2I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ D. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 power minus 7 ಇಂಟು 2 into 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ D2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 2 get cancel. ಸೊ B is equal to 2 into 10 power minus 7 Tesla. 10 power minus 7 Tesla. Okay, now ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ. F is equal to Q is to 1 into 10 power minus 6 and velocity 10 and magnetic field 10 power minus 7 and further simplification. So ಇಲ್ಲಿ plus 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 into minus 5 and minus 12. Okay, minus 12 Newton. Okay, this is the force acting on charged particle. That is a 2 into 10 power minus 12 Newton. Okay, clear? Do you have any questions regarding this? Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್?
Any questions? 20. Yes. 20 na further simplification ಮಾಡಿ Jagdish Patil. Okay. Yes, 20 into minus 13 or else 2 into 10 power minus 12. Very good, very good. Okay, Dhanush, you see, we know that the force acting on a charged particle that is given by QVB, right? So, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ magnetic field ಇಲ್ಲ, right? Charge ಇದೆ, that is the 1 microcoulomb, and V is the, that is the 10 meter per second. But what about this B? B ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but they have given long straight wire, that is the infinite. Infinite ಗೆ first initially ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, initially ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, I mean, infinite long wire ನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ θ1 and θ2 in terms of mu naught divided by 4 pi I divided by D sin θ1 plus sin θ2. ಇಲ್ಲಿ θ1 θ2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ sin 90 ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 plus 1 2 ಆಗುತ್ತೆ. So finally expression is mu naught I divided by 4 pi 2I divided by D. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. Okay, this is due to this one. Okay, ಯಾವುದು ಇದರಿಂದ. Okay, so ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. QVB, you will be getting this value. Okay, yes sir. Calculation nodi sir, how much questions comes in CET? So ee chapter inda nimge 5 questions expect madabodu, 4 to 5 questions expect madabodu. Okay, now let's move on to the next concept. Yes, questions nodi. Yes, which is the right answer for previous one? Okay, idu yavadu? Yes, 45 seconds. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಓಂಕಾರ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, this question, I mean this chapter, you can expect 4 to 5 questions. Okay, and 6 questions from current electricity. Right. A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction in a certain region. If an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the electron, ಏನಾಗುತ್ತೆ electron ಗೆ? So ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, let me consider this is electric field and this is a magnetic field. Okay, this is a magnetic field and this is electric field, and electron is also projected in the same direction. Okay, projected in the same direction. This is electron. Okay, electron. So ಇಲ್ಲಿ first magnetic field ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ. So magnetic field ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, this is direction of a magnetic field and this is the direction of electric field, I mean electron. And what is the angle between, this is the motion alva, electron do, this is velocity of electron, right? This is the velocity of electron. ಇವಾಗ theta is 0. So ಏನಾಗುತ್ತೆ magnetic force QVB sin theta, that is a 0, sin 0 becomes a 0. So due to magnetic force, I mean due to magnetic field, there is no force acting on electron. But next one nodi, this is electric field and this is electron moving with a velocity v and electron. Okay, and we know that what is the force acting on a negative charge particle in electric field? Opposite to the electric field. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, force acting in this particular direction. This is the force due to electric field. ಏನಾಗುತ್ತೆ, this v, ಈ v ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ v ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, because force acts in opposite direction. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Therefore right answer, which one? Speed will decrease. That is option B. Very good. Okay, good. Opposite ಅಂದ್ರೆ that speed will decrease. Very good. Now B is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap, V is equal to 3i cap minus 4j cap, and Q is equal to 1 microcoulomb. Then find the magnetic force on a charge. Okay, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, therefore we have to express in a vector only. V vector into B vector, right? So first V vector into B vector na find ಮಾಡಿ. V vector into B vector ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? I cap j cap plus k cap, and what about B? 3i cap minus 4j cap and k cap ಇಲ್ಲ, therefore 0. And with respect to B,
ಏನಿದೆ 2i cap plus 3j cap and plus k cap, that is a 1. And ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? That is I vector. So cross multiplication -4 ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, -0. So minus j and ignore about this one. This is 3. Okay, now so 3 ones are 3 minus 0 and plus k cap, and this one becomes 9 minus and minus plus n2. Fine. So minus 4i minus 3j plus 17k. Okay, so therefore v vector cross b vector value is to minus 4i cap minus 3j cap plus 17k cap. Clear? Okay, now ivaga, so ivaga ಈ equation ತಗೊಳ್ಳಿ. F is equal to q into v vector into b vector. So ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ what is the value of a charge? Microcoulomb, right? So 1 into 10 power minus 6 coulomb, that is equal to minus 4i cap minus 3j cap plus 17k cap. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಮಾಡಿ. F vector that is equal to minus 4i cap minus 3j cap plus 17k cap into 10 power minus 6 Newton. This is how you have to solve. Okay, clear? Very good, very good. So it's me as your correct answer. Very good, very good. So minus 4i minus 3j plus 17k. Very good. Now next one. An electron having a charge moves with a velocity in a positive x direction. Okay, the magnetic field acts on it a positive y direction. Okay, let me analyze the graph. A electron moving with a velocity v in a x direction. Okay, with a velocity. Okay, electron alva. So electron, and this is the velocity. Now a magnetic field acts on it in positive y direction. Positive y direction. Okay, this is the positive y direction. Let's consider this is a positive y direction. This is the magnetic field. Okay, now the force on an electron acts in outward direction is taken positive. Okay, outward direction taken positive along z axis ante ಹೇಳಿರೋದು. So ನೀವು ನೋಡಿ, if it is a negative charge andre ನಾವು opposite direction ಅಲ್ಲಿ consider ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Let's consider this is a positive charge particle. So motion of a charged particle and direction of this one outward. But as it is a electron, okay, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಔಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್. That is a negative y axis. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು? ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಮೀನ್ ಯಾವ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? palm. Okay, right hand palm rule. So this is the direction of motion of electron and this is direction of magnetic field. So magnetic field direction and this one. Okay, this is the magnetic field direction, opposite alva. Okay, mele. So y axis and ಇದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ thumb indicates motion of a charged particle. Okay, outward. And ಇದು opposite ಮಾಡಬೇಕು, inward ಆಗುತ್ತೆ. So that is minus negative y axis ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, negative z axis, electron charge moves with a velocity. Okay, pole on madidina. Yes, which is the right answer? Option B, positive direction of y axis. Positive direction alle magnetic field move ಆಗ್ತಿರೋದು, right? So perpendicular ಅಂದ್ರೆ opposite direction, that is the negative direction of a y. Okay, negative direction ಆಗುತ್ತೆ, right? Perpendicular. So this is a motion of a, okay, x-axis. Okay, so this is simple. This is minus. Use the right hand palm rule. Okay, right hand palm rule. That is option A. That is option A. Option A. B ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. Option A.
ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಗಂಗಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ತರ್ಕೋಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಈ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, yes, if a proton enters perpendicularly a magnetic field with a velocity v, then time period of revolution is a t. If proton enters with a velocity 2v, ಇದು within 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, within 5 seconds ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು. If a proton enters with a velocity v ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, the time period will be easiest. Okay, easiest. Yes, 𝐖𝐀𝐃, it's more easier. Yes, of course, that will be more easier. Okay, dope clay, correct. Okay, option A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? Yes, correct. So time period ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, okay, what is the time period? So time period it is given by, okay, time period it is given by, time period that is 2 pi m divided by qb, 2 pi m divided by qb. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, therefore right answer is option A. ಇದರೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 82% ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಯಾವುದು? ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಆಸ್ ವಿ ಚೇಂಜಸ್, ದಿಸ್ ಪಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Momentum changes. Next one, momentum and energy both remains constant. Wrong. Momentum remains constant. It is also wrong. Neither energy nor momentum remains constant. Okay. ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಇನ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಡನ್ on a charged particle in the external magnetic field when it is thrown perpendicularly, what is the work done? It is a 0. Hence initial kinetic energy and final kinetic energy remains the same, therefore energy remains the same. Okay, therefore right answer for this is option A. So this is also wrong. Yake? Due to this, option A. Okay, option A. Okay, now next, try to answer this question. ರೇಡಿಯಾ ಮೇಲೇನಿದೆ,
Okay, try to answer this question. Homework. Next one. Yes, already ಐತಲ್ಲ ಅದು option A. Okay, now so here the next concept, that is the magnetic force and a current carrying wire. ಇಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ನಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೋಣ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ flowing in opposite direction, that is in this direction. So this is a current. Okay, this is a current. Now ಇವಾಗ magnetic field into the plane and direction of a current opposite. Okay, and what is the direction of force? See, ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಕರ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್, ಐ ಮೀನ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಮ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹಸ್ತ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೈನ್. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, and what is the direction of electric current? Downward. Electric current downward. So ivaga again magnetic field into the plane, that is a minus k cap, minus k cap. Okay, ivaga direction of a magnetic field inward, but what about the current direction? Ulta ee tara direction of a force ee direction. Okay, plus I cap, illi minus I cap. So this is magnetic force. Okay, now illi charge, that is the electron at rest. Okay, at rest, electron at rest. What is the force? Force is 0. Clear? Yes, clear. Now so lead board ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Yes, ಶೋಭಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿದೇಶ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, 𝐒𝐂𝐵GM ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಆದ್ರು, ಧನಶ್ರೀ JEE.21, Rocky, Vidyadhar, and it's me, Asya. Okay, so ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ. Got it? Okay, now next one ನೋಡಿ, rate of flow of a charges we call it as a current. Okay, rate of flow of a charges we call it as a current. So for example, this is a magnetic field. Okay, let's consider this is a magnetic field direction, that is a B minus K unit vector. Fine. ಇವಾಗ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ BIL sin theta, BIL sin theta, BIL sin theta. Clear? BIL sin theta. Yes, notes upload ಮಾಡ್ತೀವಿ after the class. Okay, fine. Now so direction of a length, okay, direction of a length is along the direction of a current. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ F is equal to, okay, I into L vector into B vector, L vector into B vector. Got it? Okay, now let's move on to the next concept. So ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, this is not required. Okay, so here it is delete. Okay, now can you calculate this one? Can you calculate? Yes, most important chapters ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್. Okay, now here ನೋಡಿ, try to understand the question. Square loop ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor XY. Current I, the net force acting on the loop. So first of all, direction of a current upward, use right hand thumb rule, and illi into the plane. Direction of a magnetic field
It is into the plane. Okay, into the plane, that is a minus k cap. Fine. So ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಐ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್? ಎಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್, ಐ ಮೀನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್? ಈ ಕಡೆ. This is the direction of force. Now, in the same way, illi direction of a current, direction of a magnetic field inward, direction of current downward, and this is the direction of a force. Clear? And in the same way, upward, upward. Okay. Now, iveredu cancel agata. You know the reason. Same distance and the same force acting on it. Namage uliyodu force on AB and force on a CD. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿ ಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4π 2I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L by 2. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ I divided by 4π L into 4. So 4 get cancel ಆಗುತ್ತೆ. B is equal to mu naught I divided by 4 ಬರಲ್ಲ, 4 already cancel ಆಗಿದೆ. That is pi L. Let me consider equation 1. Now, next one ನೋಡಿ, ಇವಾಗ force on a this one, okay, AB. Force on AB. Force on AB. That is given by IBL. Okay, this is IBL. Okay, this is L alva, capital letter L. So, ಇಲ್ಲಿ distance L by 2 ಇತ್ತು, so ಅದರಿಂದ distance, this is IBL. So, I as it is, B ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? mu naught I divided by pi L into L. So, ಇಲ್ಲಿ L get cancel. So, force on AB, that is equal to, okay, force on AB, length of the conductor. Okay, so mu naught I divided by pi. Okay, now in the same way for a B, for a CD, okay, not a B, it is for a CD. CD ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ outward. So that is, sorry, this is also small letter I. This is also small letter I. So in the same way, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that a distance ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ L by 2. Okay, this is the distance L by 2 ಅಲ್ವಾ? This is the distance IBL and here IBL. Okay, now in the same way for this we can do it and calculate further. So finally ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, F net, okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, F net that is equal to FAB minus FCD. Okay, so ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. Got it? Okay, now next one. So questioning part, that is a uniform conducting wire ABC has a mass 10 gram. A current of a 2 ampere flows through it. The wire is kept in a uniform magnetic field. B is equal to 2T. The acceleration of the wire will be. So acceleration of the wire will be ಅಂತಂದ್ರೆ first ನೀವು force ನ find ಮಾಡಬೇಕು, IBL. Okay, IBL. So ಇಲ್ಲಿ I ಎಷ್ಟಿದೆ, current 2 ampere into magnetic field 2 Tesla and length of effective length. Okay, effective length that is a 3 centimeter. 3 into 10 power minus 2. So ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ನ MA ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 2
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 2 4 4 3 12 into 10 power minus 2 and acceleration 12 divided by 10 power minus 2 divided by mass ಎಷ್ಟಿದೆ mass 10 ಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಸೊ 10 into 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರೆ 10 power minus 3 ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that will be 12 into 10 power minus 2 divided by ಇಲ್ಲಿ power 1 ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 2 so 10 power minus 2 10 power minus 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 12 meter per second 12 meter per second so that is option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Fine? Okay. Now, next one. So, idana homework agi togoli. Next one, magnetic force between two parallel current carrying conductors. So, directly force per unit length. So, that is given by mu naught divided by 4 pi 2 I1 I2 divided by D. Andre, this is the D and this is I1 and this is I2. Okay. So, illi length of the conductor, illinda illige. Illu saita same, length of the conductor. Eradu same. So, this formula you can use. So, same direction idre attraction agutte. Same direction of a current idre attraction agutte. Opposite direction illodre repulsion agutte. Okay. Very good. Okay. Now, next one. Illi just conditions kottidare. First one you nodabodu. For example, if the current is moving, current e direction alli hogtide. Okay. Current e direction alli hogtide. And ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವೈರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೈರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಓಕೆ ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ Yes. Two parallel wires P and Q carry electric currents 20 ampere and 5 ampere respectively in a mutual opposite direction. Opposite direction andre ripples agutte. The distance between the wires is 20 centimeter. If the P is a infinite length and wire Q is a 2 meter long, then force acting on a Q will be. So, illi P and Q ide. Let me consider this is a P and this is a Q. And idralli ಒಂದು infinite ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ P and Q. So let me consider this is a P and this is a Q. And so current idralli ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ 20 ampere and idralli opposite direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ that is a 5 ampere. Okay, 5 ampere. Now the distance between the wires is a 20 centimeter. 20 centimeter. Okay, 20 centimeter. If the wire P is a infinite ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ magnetic field ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ magnetic field ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು P. Okay, due to P. Magnetic field due to P ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that is mu naught divided by 4 pi 2 IP divided by ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ D. ಓಕೆ ನೌ BP that is equal to magnetic field due to P mu naught ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that is 10 power minus 7 into 2 and that is the 20 divided by D ಎಷ್ಟಿದೆ 20 centimeter ಅದನ್ನ 10 power minus 2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ನೌ ಇವಾಗ 20 and 20 get cancel BP that is equal to 2 into 10 power minus 5 Tesla. Now, ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು Q is 2 meter long. Okay, this is 2 meter long. Okay, length of the Q, it is a 2 meter long. Then a force acting on a Q. So, force acting on a Q that is given by I BP IB alone. Okay, this is Q. Okay. And F is equal to, what is IQ? Means 5 into BP. Just that is 2 into 10 power minus 5
ಇಂಟು ಎಲ್ ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 4 2 2 ಓಕೆ 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 2 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 4 2 into 10 power minus 4 that is option D. 2 into 10 power minus 4 that is option D. Okay. That is on Newton. Clear? Yes. Option D. Yes. Nikhil ivattu physics irodu. Okay. Fine. Now, next one. Two thin long parallel wires separated by a distance B. Okay. So, ಇಲ್ಲಿ distance place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ B ಬಂದಿದೆ. Current I ampere each. The magnitude of the force per unit length exerted by a wire on the other one. So, ಇಲ್ಲಿ F is equal to mu naught divided by 4 pi to I1 and I2 divided by D. General formula. Okay. Now, connect the same equation with this. Okay. Force per unit length, okay, force per unit length that is equal to, so mu naught divided by 4 pi to same current andre I square divided by D. In place of a D, here we have a B. Ashtana? So, illi 2 1s are 2 2s are. So, finally, force per unit length that is equal to mu naught I square divided by 2 pi B. This is the required condition. So, mu naught I square divided by 2 pi B. That is option B. Okay. Yes, I square is onde irodu. Yes. Next one. Magnetic moment. Last concept of the chapter. Okay. Last concept. This is a very big chapter. Okay. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. Yes, it's me, Asia. Concentrate here. Okay. Storm breaker. Yes. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Ray optics ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay. Yes. Dhanashri, that's fine. Thank you. Okay. So, ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1.5 hour ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ EMI. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 hours. Okay. That will take 2 hours to complete. And the last one, alternating current, that is also 2 hours. So, by 10:30 ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay. Now, next one. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ so magnetic moment it is given by the product of current into area. Okay. When a current carrying loop has an area A and a current I, then the product of area and current called magnetic moment. For direction magnetic moment, use right hand thumb rule. Okay. So ಇಲ್ಲಿ magnetic moment find ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಥಂಬ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ magnetic moment. Okay. Thumb indicates direction of a moment. Direction of moment and ಈ ಕರ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಕರ್ಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಥಂಬ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಏರಿಯಾ ಎ. ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಐ ಇಂಟು ಎ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಪೋಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ thumb rule. So this is direction of magnetic moment. Okay. So this is given by I into A. Again, I into A. It is a vector quantity. Okay. Now, next one. We have a wire of a length L which is coiled to make a loop of 2 turns. Okay. 2 turns. Find the magnetic moment of a loop if current flows. Okay. So fine. So first ಏನಇದೆ, we have a wire of a length L. So let's consider this is a wire L. Okay, length wire. And it is converted to make 2 turns. 2 turns andre that becomes circumference, right? So length is equal to,
Okay, length is equal to 2 pi r, right? So into 2. ಯಾಕೆ into 2 ಅಂತಂದ್ರೆ that is 2 circles, 2 turns ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ m into l, ಸಾರಿ I into ಏರಿಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೌ m is equal to ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಟರ್ನ್ಸ್, that is the NIA, that is the 2 into I into area pi r square. Okay, so 2I pi into r square ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, so that is L is equal to 4 pi r, r is equal to L divided by 4 pi. Okay, now L square divided by 4 pi, 4 pi square. Okay, 2I pi into L square divided by 16 pi square. So further simplification, 8, 1 pi, therefore IL square divided by 8 pi. Clear? Yes? Okay. Fine. Okay. Now, next one. ಇದನ್ನು try ಮಾಡಿ. If we have a loop of a radius r, find the magnetic moment of a square of a sides L. Okay. So loop ಇದ್ದಾಗ, let's consider this is current I. Okay, ಈ direction. And here radius r. So ಇವಾಗ magnetic moment of this loop is given by I into A. So this one can be written as pi r square. So m, that is equal to I pi r square. Okay, I pi r square. So this is converted to, okay, this is converted to square. This is converted to square of side L. So either circumference, okay, circumference of a circle, that is a 2 pi r. Okay, 2 pi r. Idardu 4 times of length. So in terms of a radius, okay, in terms of a radius ಅಥವಾ L ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ರು, okay, so ಇಲ್ಲಿ 2 1s are 2 2s are. Okay, so L is equal to pi r divided by 2. Got it? And what is the magnetic moment of this? That is I into A. So length into length, I into L square. Okay, I into L ಏನಿದೆ, that is small letter L, that is pi r divided by 2 whole square. So I pi square r square divided by 2. ಇಲ್ಲಿ I pi r square ಇದೆ, I pi ಆಚೆ ತಗೊಂತೀನಿ, I pi r square divided by 2. So that means pi by 2 magnetic moment into, this is for a square, okay, this is for a square and this is for a loop. So this is required solution. Okay, so done. Now, if the planes of a two identical concentric coil are perpendicular and the magnetic moment of each coil is m, and the resultant magnetic moment of two coil is simplest question. Okay, simplest question. Yes, 30 seconds. So first one, E coil. Okay, E coil. Next one, different color consider ಮಾಡ್ಕೋಣ, confuse ಬೇಡ. Okay, now, so ಇಲ್ಲಿ ಈ direction ಅಲ್ಲಿ current flow ಆಗ್ತಿದೆ. Therefore, direction of a magnetic moment perpendicular. Okay, so this is M. And in the same way, ಇದಕ್ಕೆ this is the direction of a current. Okay, and direction of a magnetic moment, this one. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, this is also M. Now, fine. So perpendicular to each other, use vector addition. ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು
Okay, net magnetic moment that is given by m square plus m square. So that is 2m square. So m square na ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ m root 2 ಅಥವಾ 2 root m. 2 root m. That is option D. Option D. That is option D. ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಈ ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ mb sin theta, and m we know that m is nothing but I n a b sin theta. Okay, minimum ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, maximum ಆಗಿರುತ್ತೆ. Maximum when theta is 90 degree perpendicular to each other. Minimum theta is equal to 0 degree. Okay, so torque will be a n b I and torque will be 0. Okay, so these are the multiple choice questions ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, it just me concentrate here. Okay, concentrate here. Next, a circular coil having n turns. Okay, ಇದನ್ನ ಸಹಿತ homework ತಗೊಳ್ಳಿ. Yes, potential energy of a current, work done, that is given by mb cos theta 1 cos theta 1 minus cos theta 2. Next one, potential energy, it is a negative of work done. Okay, so that is given by mb cos theta 1 minus cos theta 2. Okay, so time period, so that is a 2 pi under square root moment of inertia. This I is not a current, moment of inertia ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, moment of inertia. Next, mb. Okay, now a circular loop of area 0.01 meter square, that is a and carrying a current 10 ampere held perpendicular to the magnetic field. Perpendicular. Okay, theta is equal to 90 degree. Magnetic field intensity, that is the B, Tesla. The torque ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is ANBI. Okay, sin theta. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ theta is equal to 90 degree ಇದೆ, perpendicular ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಟಾರ್ಕ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ 0.01, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ n is equal to 1. ಅದೇ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ n is greater than 1. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, n is 1 and b ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.1 into I, current ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 into sin 90, that is a 1. Okay, so further simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ, so 1, okay, 10 into 1, that is a 0.01 Newton meter. 0.01 Newton meter. That is option D. That is option D. Fine. Next. So ಇದನ್ನ homework ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes. Moving coil galvanometer. Okay. Moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer. So torque, already we know that it is a ANBI. Next one, current sensitivity. So it is given by, okay, current sensitivity. So phi anta karkondrunu. Okay. Phi C, that is equal to ANBI. Okay. Rotation per unit current. Okay, so that is given by ANB divided by C. Next one, illi ANB divided by per voltage divided by voltage ಅಂತಂದ್ರೆ R ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. Okay, R ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. So V, that is equal to IR. So I already ಇದೆ, INB divided by C. Fine. C I into R. So ಇದನ್ನ
ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್, ವಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ rotation per unit voltage. Fine. Next. So ಇಲ್ಲಿ galvanometer conversion to ammeter. Galvanometer conversion to ammeter. Dhanashri sir, please explain this moving coil galvanometer. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಅಮೀಟರ್. ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್, ಐ ಮೀನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಆರ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಂಟು ಐ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಧನಾಶ್ರೀ, ಎಸ್, ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ನಿಖಿಲ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಜಿ, ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ತನುಷಾ, ಎಸ್, ಐ ಜಿ ಆರ್ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಜಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಶಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಮೈನಸ್ ಐ ಜಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಜಿ that is equal to IRS minus IGRS. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐ ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರೈಟ್? ಐ ಜಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಜಿ ಆರ್ ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಐ ಜಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಐ ಜಿ ಬೇಕು, ಐ ಜಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಎಸ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಜಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ RS divided by RG plus RS into I. This is the right answer. Fine. No. After this, we have a magnetism and moment. Okay, magnetism and matter. So this one, voltage across galvanometer. Okay, so that is given by I into R plus RG. R plus RG. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, moving coil galvanometer has a coil with a 175 turns and area 1 centimeter square. So 1 centimeter square ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು? ಏರಿಯಾ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10 power minus 4 meter square. It uses a torsion band of a torsion constant, that is a C value per radian. Okay, Newton meter per radian. The coil is placed in a magnetic field B parallel to its a plane. The coil deflected by 1 degree for current of 1 milliampere. Okay, so ಇದು ಟಾರ್ಕ್ that is equal to ANB. okay, ಈ ಟಾರ್ಕ್ ನ phi C, where phi is the angle rotated by. okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ B. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ B ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ phi C divided by ANI ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಕರೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. ಸೊ ಫೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಡಿಗ್ರಿ. 1 ಡಿಗ್ರಿನ ಪೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? ಇಂಟು ಸಿ, ಟಾರ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 power minus 6. ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 175. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮಿಲಿ ಆಂಪಿಯರ್. 175 into 10 power minus 3. Simplify ಮಾಡಿ, you'll be getting answer. Okay, you'll be getting answer. So that is the 10 power minus 3. Fine. Simplification ಇರುತ್ತೆ. Got it? Fine. Now, a galvanometer having a coil of a resistance 60 ohm
shows a full scale deflection. When a current of 1.0 ampere passes through it, it can convert it into ammeter. So ಇಲ್ಲಿ galvanometer is converting into ammeter. Galvanometer is converting into ammeter. So ಯಾವಾಗ galvanometer ನ ammeter ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ a small resistance must be connected parallel. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಗಾನ್, ಸೀರೀಸ್ ಗಾನ್, ಸೀರೀಸ್ ಗಾನ್. ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಪುಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 24 240 ohm. ಸಿಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅದೇ ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ನಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, 15 minutes. 15 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್? ಎಸ್, 15 minutes. Magnetism and matter. Lead board. One second. Okay, I'll show you after the break. Okay, yes, fine.
ಹಲೋ ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದೇನಾ? ಎಸ್, ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. 1 minute, 1 minute. Okay, so shall we start? ಎಸ್, ನಿದೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes. ಶೋಭಿತಾ ಎಕೆ ಬಿಜಿಎಂ, ನಿದೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಾಯಕ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಧಾನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 187 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅ ಲೂಪ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ I/A. ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ನಂದಿನಿ, that will help you. Okay, definitely that will help you. 18 years MTG material is enough. That will help you. Okay, it was not working, so it's just me. Concentrate here. ಎಸ್. ಸೊ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರೋದು, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಎರಡೇ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1 hour, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 hour. ಓಕೆ, 1 hour ಆರ್ 1.5 hour ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟು EMI ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅನ್ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 more. ಓಕೆ, 1.5 hour to 2 hours ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ 27th ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ, ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆನಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಅಥವಾ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆದ್ರೆ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಎಸ್. ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಜಾತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ಗಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪವನ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸದ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಸೃಷ್ಟಿ,
ಓಕೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 AM, 10:30, 11 and 11:30. So A, B, C and D ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ 11. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, I have joined modules also competitive. Can I read it for this? Yes, yes. You can. No problem. Okay. Yes. Okay. ನೋಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಫೈನ್, ನೋಡೋಣ. 10:30, 11, 10, 10:30, 11. ಸಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 10 AM 30%, ಬಿಗೆ 10:30, 60%, 11 AM is completed. ಡಿ 11:30 ಯಾರು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 11 AM. 11 AM ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲೇಟ್. 11 to 11 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 11 to 11 ಮಾಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಆಟಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಓಕೆ, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ವೀಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದು 1.5 hour 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1.5 hour ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 hours ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 20% ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 questions, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 questions. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 2 questions. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So bar magnet is a rectangular piece of an object made up of an iron, steel or any other ferromagnetic substance. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. So magnet is made up of with substance. Okay, diamagnet, paramagnet and a ferromagnet. Okay, so ಇಲ್ಲಿ right answer, it is a ferromagnet. And composite that shows the permanent magnet properties. It has a 2 poles. So magnet ಗೆ 2 poles ಇರುತ್ತೆ. So first one south pole, next one north pole. So monopole do not exist. So monopole do not exist ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಗಾಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ b dot dA is equal to 0 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ monopole do not exist ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 poles. ಇವನ್ ನೀವು ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಎಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 2 poles ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಎರಡೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ magnet aligns itself so that its northern pole points towards the magnetic north pole of the earth. ಅಂದ್ರೆ earth behaves as a magnet. ಪ್ರೂಫ್ ಏನು? ಯಾವುದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಒಂದು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? earth is also acts as a magnet ಅಂತ. ಓಕೆ, so this is about small introduction about bar magnet.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೂ ಪೋಲ್ಸ್, ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್. Okay, like poles of a two magnet repel each other like charges repel, unlike charges attract ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ poles of a magnet also attract as well as repel. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ನಾರ್ತ್ ಇದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅದೇ ಸೌತ್ ನಾರ್ತ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. They form action reaction, okay, action reaction pair. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಏನು, like poles repel each other, unlike poles attract each other. Second point ನೋಡಿ, the poles of the same magnet do not come to meet each other due to attraction. Okay, so the poles of a same magnet do not come to meet each other due to attraction. They are maintained. We cannot get two isolated poles by cutting the magnet from the middle. The other end becomes the poles of opposite nature, so N and S always exist together. ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಮೋನೋಪೋಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಟೂ ಪೋಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, when suspended freely, these poles point approximately towards the geographical north and south. Properties of a bar magnet ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಸ್ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕಾಂಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಕರ್ವ್ like electric field only, that is also imaginary curves. Okay, the tangent to which at any point gives the direction of a magnetic field at, that is a magnetic field B at that point. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be the direction of a magnetic field. Okay, so ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is the direction of a magnetic field. Okay, in this particular cases. Okay, next one ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, the magnetic field lines of a magnet or of a solenoid carrying a current forms a closed and continuous loops. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಲಿ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, inside the bar magnet ಏನಾಗುತ್ತೆ, the magnetic field lines travel from south to north. Outside the magnet north to south, but inside the magnet ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, south to north, ಉಲ್ಟಾ. getting point? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ಈ ತರ. getting point? Okay, now next one, outside the body of the magnet, the direction of a magnetic lines are from north to south. ಅದೇ outside ತಗೊಂಡ್ರೆ north to south, ಅದೇ inside ತಗೊಂಡ್ರೆ that is south to north. Is it clear? Okay, next one, no two magnetic field, okay, no magnetic fields, this should be cont. Okay, no two magnetic fields cannot intersect each other. This is because at that point intersection, okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಎಸ್ ಪಲ್ಲವಿ, notes was not getting, there was no description. One second. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈವ್ ನಡೀತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Yes, questioning part. Try to answer this question. Try to answer this question. So start. Yes, question is the magnetic lines of a force inside a bar magnet. Andre magnetic field lines ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. Okay, magnetic field lines ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. The magnetic field lines of a force ಎಲ್ಲಿ outside inside correct ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Outside inside. That is inside a bar magnet. Yes, which is the right answer? Yes, ಧನುಷ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರುಣ್, ನಾಗಭೂಷಣ್, ಆದರ್ಶ್ ಅಂಡ್ ತ್ರಿಶಾಂತ್, ಶೋಭಿತಾ, ಅಮರೇಶ್, ಧನಾಶ್ರೀ, ವೀರೇಶ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಓದಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, so are from north pole to south pole of the magnet? Illa. Do not exist? Illa. Depend upon the area of cross section? Illa. Are from south pole to north pole inside a bar magnet? Okay, that is option D. Okay, that is option D. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇನ್ಸೈಡ್, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, 62% ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. 62% ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, this is for outside. This is for outside magnet. This is for outside magnet. ಯಾವುದು? ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಂದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಗೆ. This is outside magnet, and here they are asking about inside bar magnet. Okay, clear? Next one. Magnetic field lines. Okay, magnetic field lines. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, now magnetic field lines produced by a bar magnet. Okay, magnetic field lines produced by a bar magnet cuts each other ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ each other. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆನ್ಸರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, at a neutral point near the poles of a magnet at a equatorial axis, never intersect each other. Never intersect to each other. Which is the right answer? Yes, which is the right answer? So correct ಆಗಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Which is the right answer? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಥವಾ ಡು ನಾಟ್ ಕಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಟೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಕಟ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗುಡ್, 80%. ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರು? ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಿರಮಠ್, ಸುಕ್ರೇಶ್, ಆರನ್, ಧನಾಶ್ರೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, now fine. Now next one. Okay, so next one, magnetic moment of a bar magnet, like your loop only. Okay, loop ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, magnetic moment ಅಂದ್ರೆ it is the product of a current and area of a cross section. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ strength of the pole into length of the bar magnet. Okay, it is the product of strength of the pole to the length of the bar magnet. Simple. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು direction of a magnetic moment is from south to north. Okay, so these are the very important points, south to north. Okay, so magnetic moment with respect to bar magnet, the direction it is always south to north. Okay, now magnetic moment indicates the power of the magnet. Power of the magnet. Magnetic moment indicates the power of the magnet. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಲೂಪ್ acts as a magnet. So current carrying loop, okay, current carrying loop is also acts as a magnet, like a solenoid. Okay, solenoid also acts as a bar magnet. But difference ಏನಂದ್ರೆ solenoid ಅಲ್ಲಿ ನಾವು strength of the magnetic field ಅಥವಾ strength of the magnet ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, polarity of the magnet ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು by changing terminals of the batteries. Okay, got it? Now next one ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು length of the, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ LM and LA. Okay, ಇಲ್ಲಿ IG this one. Okay, LG geometrical length and magnetic length. LM ಅಂತಂದ್ರೆ magnetic length and LG ಅಂದ್ರೆ geometrical length and M ಅಂದ್ರೆ pole strength, like south pole and north pole. South pole ನ -m ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, north pole ನ +m ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Not a capital letter M, that is a small letter m. Got it? Okay, yes. ಸರ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್ ಇಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಫೈನ್ ಮನು? ಓಕೆ, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು? ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಲೆಂತ್ನೇ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್. ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಎಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್. Get your point? Okay, now they are equal to each other. Very good. Yes, Nikhil, correct. Okay, they don't ask reduce syllabus for KCET sir. Yes, KCET ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಟ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು KCET. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ KCET ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಮ್ಮಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್, ಎಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ. ಧನಶ್ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ theory part, what is the direction of a magnetic moment? It is south to north, right? South to north. And illu saita south to north. Idನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? Yes. So this is M2, this is M1 and this is M2. And here theta. Okay. Now, idನ್ನ net magnetic moment. Okay, net magnetic moment. ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು? So do you remember first chapter ಅಲ್ಲಿ? Okay, first chapter ಅಲ್ಲಿ resultant vector ಗೆ resultant vector the resultant force ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ F1 square plus F2 square plus 2 F1 and F2 cos theta. F1 F2 cos theta, right? Now ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. In place of F, we are substituting just in place of F1, M1, in place of F2, M2. Okay. So M1 square plus M2 square plus 2 M1, M2 cos theta. Okay. So further, ile baridini net magnetic moment that is given by M1 square, M2 square plus 2 M1, M2 cos theta. Suppose if M1, M2 are equal, okay, M1 and M2 are equal, then net magnetic moment that is given by 2m cos theta by 2. This is simplification irutte. Okay, simplification. I hope you have learned. Okay.
Clear? Yes? Okay. Now, S2n. Very good. Next one. Yes. Every magnet have a magnetic moment M. Find the equivalent magnet in the following cases. Okay. So first one, what is the value? So first one nodi, south to north and south to north, parallel to each other. Parallel to each other andre direct agi ನೀವು add ಮಾಡಬಹುದು. Net magnetic moment that is equal to M plus M. That is equal to 2M. Clear? Right? Yes. Yes, deleted. Combination of a lens deleted agide. Okay? Yes, 2M. And the next one, illi. Next one, illi. South to north and south to north. Illi opposite direction. Opposite direction andre ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ collinear vectors ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? M minus M opposite direction, that is a 0. Second one, it is a 0. Okay? Very good. Now, third one ನೋಡಿ. Third one, south to north, south to north. ಈ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಈ ತರ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾವ ತರ? Okay. This is one and this is one more. Okay? Both are equal. M and M only. M and M. What is the angle? 90 degree. Right? 90 degree ಆದ್ರೆ use this relation. ಯಾವುದು? M net ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 2m cos theta divided by 2. 2m cos theta divided by 2. 2m cos 90 minus 2. Okay, so 2m cos 45. So cos 45 value is to 2m into cos 45. 0, 1 by 2, 1 by root 2. 1 by root 2. 1 by root 2. ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is 4 root 2, 4 by 2 m ಆಗುತ್ತೆ. So that is given by root 2 m. Root 2 m. Very good. Root 2 m. Okay. Sir, last doubt, dispersive power by prism also deleted. Prism concept ಇಲ್ಲ. Okay. Minimum deviation ಇದೆ. Okay. Minimum deviation ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, if you are preparing for NEET as well as JE, you have to learn. Okay, clear? Okay, now third one nodi. Third one, south to north, south to north, same direction ಇದೆ. And this one north, south to north, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, this one and this one ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, therefore it becomes ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2m. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 2m. And this one is to this south to north, that is a m. That is a m. Now, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ m net that is equal to under square root. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ m square plus 2m whole square plus 2 ಎಷ್ಟು? what is the angle? 90 degree. cos 90 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ m1 and m and 2m ಇದು 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. cos 90 that is the 0. Clear? So that means ಈ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? m net that is equal to 2 4 ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 5. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ m ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ರೂಟ್ 5m ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಟ್ 5m. ಕ್ಲಿಯರಾ? ರೂಟ್ 5m. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೂಟ್ 5m. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2m. ಓಕೆ, 2m. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ south to north and south to north, both are opposite in direction, therefore they get cancel each other. Okay, so finally net
net ಎಷ್ಟು net magnetic moment that is equal to 2m. Clear? Because both are in the same direction, south to north, south to north. But ಇಲ್ಲಿ south to north, ಇಲ್ಲಿ south to north, opposite in direction. Therefore, get cancel each other. 2m. Okay. Now, second one ನೋಡಿ. South to north, south to north. So ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Some have been reduced, so I asked it. Okay, no problem, no problem. Okay, if you are preparing for KCET, just follow our videos. Okay, syllabus ge. Fine. Okay, now next one. So north to south, north to south, sorry, south to north. Idu south to north. Idanna ee tara bariboda? Okay, what is the angle? That is a 60 degree. And this is m and this is also m. So same value with it. Therefore, m net that is equal to 2m cos theta by 2. So 2m cos 45. Sorry, cos 30. Cos 30. Yake 60 divided by 2 andre 30. So cos 30, that is a root 3 by 2. Okay. So 2m root 3 by 2. So finally, you'll be having, so 2 get cancel agate. So net magnetic moment, that is a root 3m. Root 3m. Okay. So daily ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. You have a very less time. Okay. Sir, angle cos 120 ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ? 60 ಅಲ್ವಾ? Okay, both are moving in a just 60 root 3m. Okay, Sangeeta, we will inform. Okay, so first idu complete agli. Okay, after completion of a KCET nimage 1 month gap irutte, aram se you can manage. Okay, sir solpa side banni cause work. Okay, now idu nimage note sigutte. Okay, nimage note sigutte, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. Now magnetic moment for different shapes. Okay, so first of all, magnetic moment andre ಏನು? So magnetic moment, it is given by, okay, strength of the pole into length of the magnet. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತು ನೋಡಿ, magnetic moment is nothing but pole strength into length of the bar magnet. Okay, ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ m is equal to m into what about this r ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು r, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 2r. ಓಕೆ, ಸೊ m that is equal to 2mr. equation 1. Okay, equation 1 ಅಲ್ಲ, just ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, fine. What about this one? Effective length. So negative to positive, that is the south pole to north pole. Okay, south pole to north pole. So effective length, what is the length here? Just it is like a Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. What is this side and what is this side? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ side ಬೇಕು. Therefore, effective length, that is that is equal to, so under square root L square plus L square, that is a 2L square. So that means root 2L. Okay, root 2L. And the magnetic moment of this, okay, magnetic moment of this, that is m, either pole strength root 2L. Okay, so this is the expression for these diagrams. Okay, yes sir, night 2 ತನಕ ಮಾಡಿ. king 1 ಇವತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ 27th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಫಿಯಾ.
Okay, fine. Afia, you are from which college? King 1? King 1, 2 ತನಕ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 27 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣಕ್ಕೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗಂಟ್ಲು ತುಂಬ ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆಫಿಯಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಮ್ ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಧನುಷ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾವತ್ತು? 27th. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಇವತ್ತು ಯಾವಾರ? ಮಂಡೇ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ದು ಬುಧವಾರ. ಓಕೆ, ಬುಧವಾರ. ಸೊ ಬುಧವಾರ 27th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಓಕೆ, ಚಿನ್ಮಯಿ ಪರಮಣ್ಣನ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡಾ? ಓಕೆ, ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಿರೋದಪ್ಪ? ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಶೋಭಿತಾ, AK BGM, ನಿದೇಶ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಧನಾಶ್ರೀ, JEE, ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಆಸಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಾಕಿ. ವಿದ್ಯಾಧರ್ 9th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 9th ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೈನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮ್ಯಾಚ್ ID ಲಾವಣ್ಯ, ಮ್ಯಾಚ್ ಐಡಿನಾ? ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆನಾ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಐಡಿನಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕಾ? ಫೈನ್, ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ವೀರೇಶ್ ಸರ್ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತರ? ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ. ಓಕೆ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನಶ್ರೀ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ನೋಡಿ. So what is the magnetic moment for this? Magnetic moment for this, it is, let's say, L, okay? M into L, right? ಇವಾಗ ಈ ಏರಿಯಾನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರಿಯಾನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಏರಿಯಾನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So magnetic moment, it is given by pole strength into length, right? Pole strength into length. Pole strength ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? by 2 into L. So ml divided by 2. That means ml ಯಾವುದು? This one. So ಇಲ್ಲಿ new magnetic moment ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? half of the original magnetic moment. Okay, half of the magnetic moment. Very good. m ಕೂಡ half ಆಗುತ್ತೆ. Very good. ಸುಕ್ರೇಶ್ ರಾಜು, correct. Okay, yes. ನಿಖಿಲ್, ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪ್ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಯಾವ ತರ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಕಟ್ ಆದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹಿತ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏರಿಯಾ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ. ಎಸ್ ಸುಕ್ರೇಶ್. ಓಕೆ, ನಾವು AK BGM 5 ಆಫ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಲೆಂತ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್.
ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ pole strength do not depends on a length of the magnet. Pole strength do not depends on length of the magnet, but it affects a magnetic moment. It do not affect a pole strength, but it affects a magnetic moment of a bar magnet. Okay, yes. Now ಇವಾಗ pole strength ಇದೆ m and plus m, sorry minus m and plus m, total length l. ಇವಾಗ ಈ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ l/2 l/2. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, therefore m, that is the pole strength remains the same. Okay, ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, for this magnetic moment that is equal to m into l. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ m as it is, ಬಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ l/2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ml divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಳೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ರೈಟ್? ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನ ಯಾವ್ದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ವೈ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇವಾಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಇವಾಗಿನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಏನು? ಆನ್ ಕಟಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂಟು ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ m and plus m minus m and plus m generate in each and every small part. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ m ಅನ್ನೋದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ m ಅನ್ನೋದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೋನೋಪೋಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಗೌಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಇಂಟು ಪೀಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇ ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ m is equal to m into l, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇದೇನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a/2 ಆಯ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ a/2 ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಯಾವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸಹಿತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ml divided by 2. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? l/2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲೆಂತ್ l/2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ m ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ m is equal to m as it is, but what about the length? l/2. So still it is ml divided by 2. Next one ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲೆಂತ್ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲೆಂತ್ ಬೈ 2, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಲೆಂತ್ ಬೈ 2, ಇದು ಏರಿಯಾ ಬೈ 2, ಇದು ಏರಿಯಾ ಬೈ 2. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ m ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ದೇರ್ಫೋರ್ m/2. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು, ದೇರ್ಫೋರ್ m/2 ಇಂಟು ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? l/2. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ml divided by 4. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, m/2 ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ ಆಗಲ್ವಾ? ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಏಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏಮ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. An iron rod of
length L and a magnetic moment M is bent in the form of a semicircle. Now its a magnetic moment will be. Iron rod ಇದೆ, okay? Iron rod ಇದೆ. This is iron rod. Okay, let's consider this is iron rod. Length L. Total length L. Okay, magnetic moment ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ? Mass, pole strength into L. Okay, so this is initial magnetic moment. Initial magnetic moment. ಇವಾಗ ಈ ರಾಡ್ನ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್? ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್, ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಥವಾ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೆಂತ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಆರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪೈ, ಬಿಕಾಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್. ಫೈನ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು 2r, ರೈಟ್? ಎಮ್ ಇಂಟು 2r ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅಂಡ್ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ml ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು ಎಮ್ ಎಲ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು ಎಮ್. ಓಕೆ, 2 divided by pi into 2m divided by pi. That is option B. That is option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, option A anta click madidare nodi. That is M anta. Okay, that is wrong. Fine. Clear? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಸೊ 2m sin ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬರೀತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ತಾನೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ 2r ಆಗುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ the length and width of each part is half of the initial one, then the pole strength of each part will be. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾವುದು? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, each part, okay, each part L/2, area length is L/2, area is L/2. ಇಲ್ಲಿ area is A/2, length is L/2. Length is L/2, area is A/2. Area is A/2, length is L/2. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಆಫ್ ಆಗಂಗೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು, ಏರಿಯಾನು ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿದೆ? ಏರಿಯಾ ಡಿವೈಡ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಇವಾಗ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೈ 2. ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು, ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ವಿಡ್ತ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ವಿಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ a/2 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ m/2. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, after the class, okay, Afia Fatima, after the class you can download under the video. Okay, you will be seeing about description of the video. So description ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪೋಲ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್, two similar bar magnet P and Q, each of a magnetic moment M, are taken. P is cut along its axial line and Q is cut along its equatorial line. Okay, so start. Okay, so P, this is a P. Axial line ಅಂದ್ರೆ ಇದು, along the axis. Okay, but Q ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, equatorial ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, now along equatorial line, all four pieces obtain half. Okay, two similar bar magnet P and Q, each of a magnetic moment M, are taken. Okay, ಇದಕ್ಕೆ M ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ M ಇತ್ತು. If a P is cut along its axial line and Q is cut along its equatorial line, all the four pieces, okay, m/4 ಬರುತ್ತೆ. Magnetic moment will be m/4, right? Yes or no? What is the answer for this? m/4, D. Magnetic moment m? No. m ಬರಲ್ಲ. Okay. All four pieces magnetic moment. So ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, all four pieces ಅಂದ್ರೇನು? all four pieces ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? this is 1, this is 2 and this is 3 and this is 4. ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ is directly proportional to the pole strength and length remains the same ಅಲ್ವಾ? ಲೆಂತ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore, ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು, m is equal to pole strength into length. Okay, ಇವಾಗ new magnetic moment that is equal to m/2. ಯಾಕೆ? ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಟು ಎಲ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ m divided by 2. ಸೊ m dash, one second. Yes, which is the right answer? Yes. If a magnet cut into piece, it becomes individual magnet. Sir, equal to pole strength. M dash becomes, this is m divided by 2, right? m divided by 2. ಇದು ಸಹಿತ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ l/2, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೂ l/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಿ m is equal to m into l, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, m dash that is equal to m ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ l/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is ml/2. ಕ್ಲಿಯರ್?
So every part, okay, every piece will be having magnetic moment m/2, okay, m/2, that is option C. Option C, 45%. Okay, option C, very good. Next one. Yes, try to solve this one, take it as a homework. Okay, next one. So ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್, ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಈಕ್ವಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್. ಫೈನ್. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Yes. Two identical thin bar magnets, each of a length 1. Okay, length L, not 1, it is a L. And pole strength M are placed at a right angle to each other with a north pole of one touching the south pole of other. Magnetic moment of the system. Okay, let me consider this is first one. Okay, so first one. So let's consider this is a south, or else this is south and this is a north. Okay. Okay, two identical right angle to each other with a north pole of the one touching south pole of other. Okay, this one. Okay, so this is a north pole and this is a south pole. Okay, now this is the arrangement they've asked, right? Next, south to north, south to north. Okay, so idana ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದಾ? Yes, this is upward and this is left to right, and this is a magnetic moment. This is a magnetic moment M, and this is also M. Okay, and they're asking net magnetic moment, right? Magnetic moment of the system, net magnetic moment is this one. Okay, so what you'll get a net magnetic moment? Direct agi ನೀವು answer ಮಾಡಬಹುದು, that is M net, that is equal to, okay, so M net under square root M square plus M square, that is equal to 2 M square divided by M, sorry, divided by ಅಲ್ವಾ, ಈ M square ನ ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ M root 2 M. So that is root 2 M. That is right answer. Sir, but ಇಲ್ಲಿ M ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ further simplify ಮಾಡಿ, root 2 M into L. Okay, root 2 M into L. Clear? So that is option C. That is option C. Poll on ಮಾಡಿಲ್ಲ. Fine. So ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡೋಣ. So that is 204 members participate ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಶೋಭಿತಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 𝐒𝐂𝐍𝐍𝐀 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿತೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಧನಾಶ್ರೀ, JEE, it's me Asia, and Vidyadhar, Rocky, and a team CRX Gamer. Fine. Okay. ನೆನಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ನೆನಪು ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಮಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. Homework, take it as a homework. Next, yes, magnetic monopole, hypothetical. Okay, magnetic monopole actually exist agalla. Okay, so just comparison with respect to 1 second, extra slides ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Yes. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಐ ಮೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ ವೇಟ್, ಐ ಮೀನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಿಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ,
ಕಾಶಿರಾವ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಎರಡದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಓಕೆ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಚಾರ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಚಾರ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ positive, south pole acts as a negative charge, negative charge. North pole acts as a positive charge, south pole acts as a negative charge. Plus m and minus m. Okay, now small distance, very good, Dhanashri, correct. That is the definition of dipole. Okay, next one. Be at any axial point. Okay, so axial point is electric field NP dana, electric field. So electric field on the axis, axial point athava parallel anta baritidivi, right? Parallel. So magnitude ಬರೀತೀನಿ, that is the 2 kp divided by r cube. ನೆನಪಿದೆನಾ? ಓಕೆ, 2 kp divided by r cube. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, k ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ k ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 1 divided 4 pi epsilon naught. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ k ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ that is a mu naught divided by 4 pi. Okay, mu naught divided by 4 pi. In place of a 2, 2. In place of a p, this is electric dipole. M means magnetic dipole. Okay, next one, r cube as it is. Clear? Next one, equatorial line. So electric field ge e perpendicular ಅಥವಾ e equatorial ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ, kp divided by r cube. But ಇಲ್ಲಿ k ಅಂತಂದ್ರೆ in electric field that is a 1 divided by 4 pi epsilon naught. But ಇಲ್ಲಿ mu naught divided by 4 pi. Negative sign ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ electric field and, okay, dipole, electric dipole opposite in a way. Okay, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. In the same way magnetic field and magnetic dipole ಸಹಿತ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So k in place of a k, that is a mu naught divided by 4 pi. In place of a p, that is the electric dipole place ಅಲ್ಲಿ magnetic dipole ಬರುತ್ತೆ, divided by r cube as it is. Okay, just answer the option of the questions in the chat box when sir has started a poll. Okay, fine. Okay, fine. Next one, at any point, okay, at any point ಅಂದಾಗ electric field ಅಲ್ಲಿ r theta that is equal to kp divided by r cube under square root 3 cos square theta plus 1. Okay, cos square theta plus 1. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ b, k ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ mu naught divided by 4 pi, p ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ m, r cube as it is, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ. mu naught divided by 4 pi in place of a p, m, in place of a r cube ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. 1 plus 3 cos square theta ನ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್, gives the same result. Got it? Yes. How much more will end? Almost we are at the end. Okay, end of the chapter now. Next one, bar magnet in a uniform magnetic field. So ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ p cross e. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ m cross b. ಓಕೆ, m cross b. ಸೊ p cross e ಇಲ್ಲಿ m cross b. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ p dot e, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ m dot e with a negative sign. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ I into A. A ಅನ್ನೋದೇ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ m cross b. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 2 pi m divided by IB. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ m into L, that is a LM. Okay, this is a LM, length of the magnet. Okay, magnetic length. So 2 pi moment of inertia divided by MB. M is the magnetic moment, B is the magnetic field. Next one, torque on a bar magnet. So simple,
So again here you can write mb sin theta also, mb sin theta also. Fine. Next one. So work done already ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ mb cos theta minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1. ಮನ್ವಿತ್ ಗೌಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಳೋದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಕೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್? ಎಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ, ರೈಟ್? ಪಿ ಕ್ರಾಸ್ ಇ, ಇದನ್ನೇ ಪಿ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. In place of a P, it is a M. This is the electric dipole, it is a magnetic dipole. It is the electric field, it is a magnetic field. Same. MB sin theta. Simple. Okay? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋ 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 ಬರಲ್ಲ. ನೋ ನೋ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಸೇಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ತರ ಪುಷ್ ಅಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ನೀವು ವೈ ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ PW ಕನ್ನಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿ, ವೀಕ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ದಿನ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಸ್, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತಿದ್ವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. μ0 Ni, right? μ0 Ni in terms of axis as well as a perpendicular, that is a μ0 divided by 4 pi 2m divided by r cube. Got it? Okay, now next one. So derivation part ಇದೆ, ಆ derivation ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, now yes, the force between, okay, force between, ನಿಮಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. μ0 divided by 4 pi 6m1 m2 divided by d power 4. This is the force between any two magnets. Okay, any two bar magnets. Sir, from when sir the KCET course 1.0 is going to resume? Maybe end of the month. Okay, maybe 28th or 29th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1 or 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸಿನಾ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ force between two identical bar magnets whose centers are meter apart is 4.8. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4.8 ನ್ಯೂಟನ್ when μ0 divided by,
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಡ್ತೇನೆ. ಈ ಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೀಟರ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಆರ್ ಪವರ್ 4, ದಟ್ ಈಸ್ 4.8. Now, if separation is increased to 2r, means r dash becomes a 2r. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f dash that is equal to mu naught divided by 4 pi constant as it is, 6 is also constant as it is, m1, m2 is also constant, and in place of r dash, okay, r dash power 4. ಇವಾಗ f dash that is equal to mu naught divided by 4 pi into 6 m1 m2 divided by 2r power 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 7 7 4 4 8 8 16. ಸೊ 16, this is divided by 16, right? 16 bracket mu naught divided by 4 pi 6 m1 m2 divided by r power 4. So what is the value of this? Already 4.8 antide. So f dash that is equal to 4.8 divided by 16. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, 4 1 4, 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12, 0.3. ಓಕೆ, 0.3 ನ್ಯೂಟನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 8.33 ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, UK ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಲೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, start the pole. Yes, a magnetic needle lying parallel to the magnetic field requires W units of a work done to turn 60 degree. So, okay, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ನಡಲ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿ 60 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ರೋ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, m cross b, right? m cross b. So torque that is equal to, okay, mb sin theta. mb sin theta. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ w ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ that is given by mb cos theta 1 minus cos theta 2. ಓಕೆ, theta 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? w that is equal to mb. So this is a 0 cos 0 degree because parallel to the magnetic field andre cos 0 and cos 60 degree. Okay, so w is equal to mb and cos 0 it is a 1, cos 60 andre 1 by 2. Okay, so w is equal to mb into 2 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ mb is equal to 2 times of a w. Okay, 2 times of a w. So ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mb ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ 2w ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ 30 ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ 60 ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2w ಇಂಟು ಸೈನ್ 60 ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ 3 by 2. ರೂಟ್ 3 by 2. 2 get cancel. ಟಾರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 3w. ರೂಟ್ 3w. ರೂಟ್ 3w that is option B. Option B. 36%. Okay. Yes. ಟೂ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, what to do for MCQ that we can't find answer? Can you tell some guessing tips? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ್ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ?
ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಬಾರ್ದು, ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈ 3 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, now next one. Yes, a bar magnet when placed at an angle 30 degree to direction, magnetic field induction A of 5 into 10 power minus 2 Tesla experience a moment of couple under torque 25 into 10 power minus 6 Newton meter. If the length of the magnet is 5 centimeter, it's a pole strength. Okay, pole strength ಎಷ್ಟು ಅಂತ 120 seconds ತಗೊಳ್ಳಿ, 2 minutes. Okay, 2 minutes ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, yes. Anti-minty method. ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್ 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 ಫೈನ್. ಆಸಿಯಾ ಯು ಕೆದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಟಾರ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ MB sin theta. Okay, MB sin theta. Torque value ಏನು? Substitute all the values. Okay, torque ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Torque 25 into 10 power minus 6 M ಅಂದ್ರೆ M into L. Okay, into B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? B magnetic field that is 5 into 10 power minus 2. Okay, 10 into 10 power minus 2. Okay, now next one, sin theta, sin 30 degree, sin 30 degree. So 25 into 10 power minus 6 M into ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾವುದು? ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿರೋದು. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ 5 centimeter. 5 into 10 power minus 2 into 5 into 10 power minus 2. Okay, so 5 into 10 power minus 2, 5 into 10 power minus 2, sin 30 that is a 1/2. Okay, now ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50. 50 into 10 power minus 6. ಇಲ್ಲಿ 5 5 is a 25 into 5 in 5 that is a 10 power minus 4 that is equal to M. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 21 25 ಒಂದ್ಲೆ 25 ಎರಡ್ಲೆ. ಸೊ 2 into 10 power minus 2. ಯಾಕೆ? ಈ minus 6 ಇದು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. minus 6 plus 4 that is a minus 2. Okay, so finally pole strength will be 2 into 10 power minus 2. Okay, with unit that is ampere meter. Ampere meter, that is option A. Option A. Good, 35% answer ಮಾಡಿದರಾ? Good. ತೇಜಸ್ವಿನಿ KJ, ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಲಾಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಜಯನಗರ. ಓಕೆ, ಸಂಗೀತ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಸಿರ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಸಿಯಾ, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UK ಕುಮ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, 50I ampere meter square is placed along the x axis in the magnetic field B is equal to 0.5 I cap plus 3.3 J cap Tesla. The torque acting on the magnet. Torque it is given by, okay, M cross B. M cross B ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ M cross B that is given by I cap, J cap and K cap. I cap ಅಲ್ಲಿ first M moment 50I, that is 50, 0 and 0, and ಇಲ್ಲಿ 0.5 and 3 and 0. So simplify ಮಾಡಿ, plus I ತಗೊಂಡ್ರೆ 0
and this is minus J, 0 and plus K, and it is 150, 0. Okay, so finally you'll be having 150 K. So torque will be 150 K along the Z axis. Along the Z axis. Okay, that is 150 another options. Option B. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Lead board idagli idi. Answer madidmele nimge toristane. Okay. So this is the answer, final answer, 150K. ಲಿಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನು 1/r⁴ ರಿಲೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ Gm1 m2/r², ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, r² r⁴. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಫೈನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಾ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ HW ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸರ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾ? ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ನೌ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ: ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈ 3 ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಾಸ್ ಲಾ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಇದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, a bar magnet do not exist a monopole. ಅಂದ್ರೆ monopole do not exist ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಲಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ B.dA is equal to 0. That means magnetic field lines exist in a closed loop. Hence, the magnetic flux through any closed surface is always 0. Inward as well as outward flux. Okay, +5 and -5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ -m + m ಟೋಟಲ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೊನೋಪೋಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ KCET ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ 4 lakhs. ವಾವ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, when external magnetic field passes through a different material, then due to magnetization of a material, net magnetic induction inside a magnetized material changes. Okay, so a physical quantity H for external magnetic field is defined which does not change with a medium. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ medium ಜೊತೆ change ಆಗಲ್ಲ. Okay, next one, this H is called magnetic intensity. Magnetic intensity. Magnetic intensity. Okay, now SI unit of a magnetic intensity, that is the ampere per meter. Ampere per meter. So definition ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, SI unit ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Formulas also very important. Okay, next, magnetic intensity formula H is equal to B0 divided by mu0. ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ B0 that is equal to mu0 H. H ಅನ್ನೋದು magnetic intensity. Okay, and mu0 ಅನ್ನೋದು permeability of a free space, and B net ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ actually medium ಬರಬೇಕು. Okay, ಇಲ್ಲಿ medium ಬರಬೇಕು. According to the definition, okay, relative permeability that is equal to medium to the free space. Okay, free space ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ mu0, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ μr ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸರ್ ಇನ್ KCET crash course first batch still few chapters are not uploaded in all the subject, please upload soon. ಸೊ ನೀವು
ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾನರ್ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಾನರ್ ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾನರ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡೆವಲ್ ಕಿಂಗ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ವೆನ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, intensity of a magnetization is defined as the magnetic moment developed per unit volume when a magnetic specimen is subjected to magnetizing field. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ m divided by v. Okay, m is a magnetic dipole moment due to presence of field. Okay, next one, v ಅನ್ನೋದು volume of a magnetic specimen. SI unit of a intensity of a magnetization, that is ampere per meter. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ I is equal to m divided by v. Magnetic induction, B net is equal to mu naught H plus I. Next one, magnetic susceptibility, that is psi m, okay, xm ಅಂತನೂ ಕರೀತಾರೆ, is equal to I divided by H, mu ಅನ್ನೋದು H is equal to B divided by H. Okay, magnetic permeability. Now, intensity of a magnetization, same continuation. Okay, so intensity of a magnetization is also defined as pole strength developed per unit area of cross section of the specimen. Okay, fine. So ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ mu naught H plus I. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತರೋ ಆಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಓದೋ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ KCET 2024? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 4 lakhs ಅಂತೆ, ತರುಣ್ ಗೌಡರ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೀಬಲಿ ರಿಪಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದರಿಂದ ಇದರದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ -1 to <0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಇಂದ -1 ವರೆಗೆ ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮೆಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 1, ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, 0 and 1 ಅಂಡ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught H, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ mu naught H ಇದೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ದಿಸ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒಬೈಸ್ ದಿ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ, ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು? ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ 1, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1, ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಮತ್ತೆ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ ಕ್ಯೂರಿ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು after the session we will get the notes. Yes, definitely you will be getting the notes. Okay, now next one. Yes, iron rod of a susceptibility 599 is subjected to magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is 10 power 7, take 10 power 7 Tesla meter per ampere. Okay, so illi
mu r, what is the relation anta kelidre? Susceptibility plus 1, okay? Mu r that is equal to, okay? So that is 1 plus 599. So that is given by 600, right? 600. And this mu r ಅನ್ನೋದು, by the definition, okay, by the definition, mu m divided by, okay, mu m divided by mu naught. Get your point? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ mu m ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. mu m ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is a mu r into mu naught. Okay, calculate and tell me what is the answer. Okay, calculate and tell me what is the answer. This is the proper answer for this. Yes. What is the answer for this? Try ಮಾಡಿ. Hi Vijayಶ್ರೀ, ವೀರೇಶ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರ, ನೋಡ. ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡ. Yes, BB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. Okay, so let's see. So what is the value of mu r? That is a 600. And what about this? 4 pi into 10 power minus 7. Okay, 10 power minus 7. Next, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 pi into ಈ 100 ನ 10 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ರೈಟ್? 10 power minus 7. And ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದ್ರು 2.4 pi into 10 power 3 into 10 power minus 7 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So finally 2.4 pi into 10 power minus 4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Okay, this is the value. Okay, so that is 2.4 into 10 power minus 4. Okay, got it? Option D, yes. Option B lock ಮಾಡಿ. Devil King, this is option D. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ the permeability of a material of a rod. Okay, material of a rod, mu m. Okay, now the same way, the susceptibility of a ferromagnetic substance, susceptibility of a ferromagnet, much greater than 1, right? Not onsati. Susceptible, that is much greater than 1 irodu. Ferromagnet, okay? Ferromagnet, much greater than 1. Ferromagnet, that is option D. Option D is the right answer. Okay, yes. Clear? Yes. ಬೇರೆ ವೇಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದಿಲ್ಲ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಈಸ್ 5500, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, mu r that is equal to 1 plus xi. Okay, next, mu r is 5500, that is equal to 1 plus xi. So that will be 50499. 5499. Okay, 5499, which is the right answer. That is option C. Okay, so last one, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, yes, yes, last one, that is the last one. Okay, so magnetic substance, then for a paramagnetic substance, okay, it is positive values alva, ella positive values. That is option D. That is option D. Option D is 50% B and C anta madidira. Okay, no Abhishek, no. Okay, so this is all about today's session. And goda, best students of this live session, that is you. Okay.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಎಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಲೀಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಎಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಭಿತಾ, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. 𝐒𝐀𝐍𝐍𝐀 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ನಿದೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಧನಶ್ರೀ, JEE21, 4P ಗೇಮರ್, ಸಿದ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್, ರಾಕಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 207. ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್. ಸೊ 217 ಜಾಯಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್? ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 27th ಈ ಮಿಕ್ಕಿದ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಮಚಾಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಟು ಸಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಗೆ ನೋಡೋದಂದರೆ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಇಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, PW ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. PW ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹೋಮ್, ವಿಡಿಯೋ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 1 ವೀಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ಇರೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಗೇಮರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನು. ಸೊ 27th ಓಕೆ 27th ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ರವಿಕಿರಣ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇರೋದಾ ಮತ್ತೆ? ಎಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ 27th ಓಕೆ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 27th ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ಬುಧವಾರ ಸಿಗೋಣ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 11 AM. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ 11 AM ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಸಮ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ 11 AM ಬರೋಕ್ಕೆ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ 27th 11 AM ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 11ಗೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿಷೇಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ, ಆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೇ ಡೆವಿಲ್ ಕಿಂಗ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮದೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಬಾಯ್.